begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students. The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values. The Salaam High School excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. Your presence online can get your business new clients. At Crablinks, our main goal is to help your business grow. We passionately do this through website design, brand identity, photography, digital marketing, networking, CCTV installation, and IT security training. Contact us today on +254 712 972 727 or email us on info@crablinks.co.ke. For more information, visit our website www.crablinks.co.ke. At Crablinks, we believe in upholding the good faith our clients have in us. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our show, A Healthy Ramadan. We have been waiting for this month for the last 11 months and finally it has come to us. Ramadan is a blessing from Allah, and health is one of the blessings also given us from Allah, and we should be able to take care of our health. I'm your nutritionist, Habiba Ibrahim. Thank you a lot, Habiba. I'm very grateful for this month. It has come officially and we are very grateful, Alhamdulillah. We are praying to Allah to enable us to fast well and to give us health, strength to finish the Ramadan. I'll be your host, Sakina Omar. Ramadan is usually associated by food, of which is not supposed to be like that. It's a time of doing ibadah, time of reading Quran, time of giving out sadaqah and having, at least you try to change the way your lifestyle used to be in order for you to please Allah. But this time, also, food plays a very important role to this Ramadan. That's why we have decided to come with this show, A Healthy Ramadan, in order to tell you how you can derive the benefits from food when you are taking your iftar or your suhoor in order to benefit your health. Yes, A Healthy Ramadan is going to focus more on food and nutrition. So to join our conversation, you can follow us through our social media handles, that is ILMTV, at Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Feel welcome and enjoy the show. First of all, our viewers would like to know who is a nutritionist and a dietitian and what is this nutrition that you are talking about. So starting with who is a nutritionist, please enlighten us. Okay, a nutritionist is a person who advises people on health and what benefits it comes with. When someone eats food, how does it help him? Nutritionist is a person who advises people on diet and what diet does to their body. And nutrition is a process of providing and obtaining food necessary for health and growth. So basically nutrition starts from the time that you have food on your table to the time that you are eating it inside your mouth. How is it digested? There's some digestion that takes place inside your mouth, then inside your stomach, and some digestion takes through small intestine and the large intestine until the time that that food is being
excreted from your system. That's all it entails in nutrition. Yes, you can also say food and nourishment are nutrition. Yes. In that food, it's what we eat. And what we eat will really help us a lot in our physical activities, like how, in case we eat a carbohydrate, let's say we eat ugali right now, you'll get energy to do your daily activities. Yeah. So during this time of Ramadan, we should be able to know which types of food give us the energy that we require throughout the day, knowing that we'll be fasting throughout that day. And then also, what benefit can we derive from these foods? Yes, we're also supposed to know that which food will help us in structuring our bodies, because our bodies still need foods that will help us grow. First of all, we start with these types of nutrients. We have two major types of nutrients, that is the macronutrients and the micronutrients. Okay, to talk about macronutrients, we have carbohydrates, protein and fat. We'll deeply talk about it. And we also have micronutrients, which are vitamins and minerals. So to start with carbohydrates, carbohydrates are food that give us energy. When you eat, you feel that you are energetic. Mm-hmm. Also, carbohydrates, it's a wide range of foods that we have. Majority of foods that we usually have, all types of it includes the carbohydrates. These are energy-giving foods that help us with giving us food, because it's directly when it is digested, it is converted into glucose. As we can see here today, we have types of carbohydrates such as the spaghetti, rice, flour, which is maize flour, which is used mostly to cook ugali. And then we have bread. Bread is made from wheat, so you can associate it with other foods such as chapatis, injera, all the foods that we eat in our community. Then we have the starches such as potatoes. We have wide varieties of potatoes. We have the arrowroots, we have the sweet potatoes, we have the Irish potatoes, and so many more depending on your culture, what you usually eat. Yeah. To add on, we also have porridge for children. You will find that most of our children will give them porridge. Porridge is also a carbohydrate and it will give them energy. Okay. So from now on, we know that carbohydrates are the ones that give us energy, and it constitutes a lot of our diet. Mostly, they are not that colorful. They are usually white in color or brown in color, or some of it, like the sweet potato, is usually yellow in color. So majority of us usually eat a lot of these carbohydrates, and there is a myth that when people gain weight, they usually get their weight from fat, eating lipids, fats and oils. They say, today I haven't eaten any fried foods, but in reality, what gives us the excess fat in our body is usually these carbohydrates, because when they are broken down into glucose, you eat a lot of carbohydrates and then you have excess of glucose inside your body. That is what later on it's being converted into fat and it is stored in your body. And like we always say that you don't have, you eat carbohydrates according to the work you do, the activities you do. You don't need more energy when you're not using that energy. Mm-hmm. So since carbohydrates give us energy, you're supposed to eat carbohydrates according to the energy that you want to use, because it's more important that the energy you are planning to use should be more than the energy you're supposed to store. Yeah. So your physical level the level of activity matters a lot when you are taking care of your diet. Yes. So next we are going to talk about proteins. Since we have been talking about carbohydrates, we are going to go into details of the ones that we have here. We are going to be telling you what it entails, the nutrients that it has, and how we can get all the benefits from it. We are starting with the spaghetti. We know spaghetti is made from wheat. So spaghetti and bread is one and the same thing. It's just that the taste is different. So when you eat spaghetti, you know that it's a type of carbohydrates that you are taking. Yeah. Now, when you eat also bread, is the same as spaghetti because all of it is made from wheat. When you're eating also chapati or injera, you know that it is made from wheat.
which is also good for us. It has some benefits, some macro and the micronutrients from it. It gives us energy, and it's able to give us energy throughout the day. So when you're taking bread in the morning, know that it is a form of carbohydrate. Okay, and here we also have rice and flour to do ugali. Okay, rice, we have different ways of doing rice. You can boil the rice, or you can add some fat on it, or you can fry it. So also the method you use when cooking the rice matters a lot. So it's very important when you're doing your cooking to ensure that if you want your diet to have less fat, you should ensure that when you're doing rice with another meal, let's say rice with a stew or soup of meat, you're supposed to ensure that you boil the rice to minimize the amount of fat that the food will contain. Okay, the importance of rice, mostly it will give you energy. And we have different type of rice. You will notice that some people are advised to take the brown rice. The brown rice contain more fiber compared to the white rice. So when you are advised to take the brown rice, mostly it's because they want you to get the fiber in that rice. And then the fiber, it helps with it increases the digestion time in your system, so that the glucose inside of it doesn't shoot your blood glucose fast, but it takes time. It goes slowly and slowly into your system. That's why people with diabetic, they're advised to eat. You're not supposed to not eat other types of food, but you try to look for those carbohydrates that take it's called the glycemic index. It has a lower glycemic index. So it gives you that time for it to be digested. Then it takes the blood glucose, it rises inside your body slowly by slowly. Yes. No. And also to talk about the potatoes, we have different type of potatoes. We have arrowroots and we have the normal potatoes. The normal potatoes, we usually find ourselves cooking potatoes and rice, not forgetting that potatoes and rice are in the same group. They both give us energy. So when you do potato and rice only, you are missing out on other nutrients. So it's very advisable to include other nutrients instead of doing rice and potato only. Yes. And then we have the sweet potato, which has a lot of vitamin A. When you boil the sweet potato, you find inside of it is usually yellow in color. This yellow in color, it means it has the carotenoids, which are form of vitamin A that we find also in some vegetables such as carrots, which help us with our eyesight. We are able to use this vitamin A in our body. Mostly it benefits our eyesight. And then also with the flour, the maize meal, you know that most of us eat usually large amount of ugali. When you are taking maybe ugali and meat, ugali and some vegetables, we tend to eat a lot of ugali. This, in the end, it gives us a lot of energy. But in real sense, when you are having a meal such as ugali and some vegetables, ugali should take, the portion of ugali should be smaller than the portion of vegetables. You should be able to balance it in a way that you're getting more fiber and the nutrients from vegetables than ugali, so that you cannot shoot up your glucose level, which will be later stored in your body as fat. Okay, to talk about carbohydrates, we are supposed to consider the carbohydrates we take. That's why we have something called serving. In normal, you're supposed to take 6 to 11 servings of carbohydrates. So when you know that you're supposed to take 6 to 11, you are very sure that you are supposed to stick to those 6 to 11. And an example of a serving for a carbohydrate, you will notice that this 2 bread, it's already a 1 serving. So if you take these 2 bread in the morning, you have already taken 1 serving. So in case lunchtime you take a half cup of cooked rice, you'll have taken another serving. Okay. So
at the end of the day, you'll notice that 6 to 11 servings of carbohydrates are enough for an adult. You don't need to take more servings. And also it varies depending on your body size and the activity level that you are doing. Yes. So if you are an active person, maybe you go to, you're constructing houses, or you're somebody who is driving, and also maybe you're somebody who is just sitting inside the office the whole day, you need to have different servings. The one who is outside doing a lot of activity maybe can have that 12 servings. But if you're a person who is just sitting inside your office, maybe when you're doing the diet plan, you'll be prescribed the 6 serving. So it varies. Not everybody gets the same. You tend to find people eat a lot of carbohydrate, not knowing how much serving they are getting. That's why you find if somebody is sitting at the office the whole day, then having the same serving as somebody who is working outside, you find it gains weight, and then you have some complications such as diabetes or obesity or hypertension because of the excess glucose that your body has accumulated. Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. Kifaru ina unga iliyo safi kabisa kwa mapishi ya aina yote. Unga wa kifaru ngano inapendeza kwa mapishi kama chapati, kaimati, mahamri na samosa. Kifaru ina pia unga wa ugali na uji. Unga wa kifaru ina vipimo tofauti. Kuna ya kilo 1, kilo 2 na pia kilo 5. Kifaru ni ya nguvu na utaipata kwa bei nafuu. Alpha Grain Millers, kila siku ni siku kuu. Welcome back. We have been talking about the types of nutrients that we have. We started with the macronutrients and the micronutrients. We said that in the macronutrients we have 3 food groups that are the carbohydrates, proteins, and fats. In the first session we did the carbohydrates. Now we are going to take you through the protein. What are protein and how is it important inside our body? Okay. Proteins are these food that they build our body. So when you eat anything to do with protein, we are trying to get we're trying to get foods that will help us develop and grow. People say that when you reach a certain age you don't grow. Yes, it reaches some age that you don't grow, but inside your body you still have foods that are needed to help in cell development. So still inside our body there is a development that is taking place. So we still need this food for our body to do their functions well. Okay, about the cells, we know that every day there are those cells, differentiation and division of the cells that occurs every day inside our body. We have those that are expired and they are being thrown away, and we have new ones which are being made every day. So the proteins are the ones which are generally used in the cell, the formation of the cells, which are very important inside our body. So starting with the carbohydrates, we have a wide variety of carbohydrates, but
there are two types of proteins. Sorry, it's protein, not carbohydrates. We have two types of proteins. That is we get it from the animals and the ones that we get it from plants. Yeah. To start with those that we get them from animals, we have milk, we have meat from all the animals, we have eggs, and we have yogurt, and for plant proteins we have all the legumes. We have beans, maragwe, we have dengu, we have jahi, we have green peas, and black peas. So to start with, we have some examples here. So we will lift some of them and try to explain how the benefits. Like we have here a cup of yogurt. Yogurt, people will ask you, is yogurt really healthy? Yes, yogurt is very healthy because it has a probiotic, which is good during digestion of your food. It really strengthens your digestion system. So the more you take yogurts, they really help in your digestion system. These probiotics are bacteria. You know that you've been hearing about bacteria, then you think all bacteria are bad for us. But in our body, in our gut system, we have those bacteria that are beneficial to us. So probiotics are usually those good bacteria that we have inside, that we get inside our food. Now in yogurt, we know that it is made from milk. In order for it to be yogurt, first it has to ferment and then it is made into yogurt. This fermentation is usually caused about by this bacteria. You know, when you leave your milk, your fresh milk like that, after some time it becomes stale. That staleness is caused by this bacteria. Now the bacteria, it feeds on that glucose inside your milk. Now that milk, when the bacteria feeds on that sugar inside the milk, it converts it into now it becomes a bit stale. It eats all the sugar inside the milk, and then that's when the milk becomes stale, and you make it into yogurt, or even the one we call maziwa mala. Now that is what we call the probiotics. Then the prebiotics are where, you know, every living organism, it needs a habitat. Now that habitat, yani the place that the microorganisms are living in, is also called a prebiotic. These probiotics, they are usually affected by heat or the acid inside our body. So that you can get it an environment, a suitable environment where it can live, you need to accompany the prebiotics with them. These prebiotics are usually the fiber. You can get it sometimes inside the pharmacy. You get this, they are called probiotics and prebiotics, whereby they are in form of tablets. But if you do not want to go and take those tablets, you can get it from food. The food is usually the fiber, the foods that contain the fiber, usually the vegetables. Yes, and fermented foods. Yes. Now we have eggs. It's also a form of protein. We said they are from animal. Eggs, we get it from chicken. Eggs is usually known as a protein, it has high amount of protein. When you boil an egg, you see the white part and the yellow part. The yellow part is usually very beneficial to us. There is a micronutrient in it called a choline. That choline is very good usually for pregnant women. Now, the yellow part is the part that has most of the protein. You know, food usually, you can say, even milk, you can say it's protein, but it has some components of carbohydrate in it. Yeah. Now it is only grouped into the three categories because of what it entails most of it. You find that egg it has some carbohydrates in it, but it is categorized as a protein because of the content of protein inside it. Now we have the meat. Okay, the meat, we have white and red meat. So for the red meat,
the reasons why we sometimes force people not to take red meat, it's because meat generally, they take a lot of time to digest, to get broken down. So that's why you will find sometimes we tell people don't eat meat today, tomorrow, as in daily, don't take meat daily, because you're supposed to give time for digestion to take place. Because if it doesn't take place, you will find that you'll overwork the systems. And when you overwork the system, the functions will get lowered, and that's when you will find that you have complications. So it's very important when you take meat, ensure that you give it time. If you take meat today or you have meat today, at least give yourself 2 days so that the digestion can take place. And also, we really advise people to take more of white meats, because white meats, they contain omega and fatty acids. These are very important oils, and they help in our heart. Okay. Also, meat, it gives us iron. The iron that we find in meat is called the heme iron. We have 2 types of iron, heme and non-heme iron. So we usually get the heme iron from the animal proteins, and non-heme iron usually get it from maybe the spinach, the other type of vegetables. So it is usually very important when you are eating your food, you think about the different types of different types of nutrients that you are getting from it. Because if you say maybe somebody is vegetarian, say they do not take meat completely, they only eat vegetables and carbohydrates, you won't be getting the heme iron. You're gonna get only the non-heme iron from the plant proteins. Now we have the plant proteins. The plant proteins are all the groups that we have there for that looks like legumes or the cereals that we have. All of it are the plant proteins. So we have covered majority of the proteins, from the animal proteins to the plant proteins, and also we have discovered that these two types of protein, what you can get it from one type of protein, like maybe the animal protein, which is not inside the plant protein. We have been talking about the macronutrients, carbohydrates and proteins. We are done with it, with the carbohydrates and proteins. Next time we are going to come back with micronutrients, which are the vegetables and fruits, and also fats, which are also important in our diet. Please tune in with us. I've been your nutritionist, Habiba Ibrahim. I've been your host, Sakina Homar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyama nyama nyama! Hen meat! Ya ng'ombe! Hen meat! Ya mbuzi! Hen meat! Ya kondoo! Hen meat! Hen meat kwa nyama halali, safi, freshi, isiyo na kemikali yoyote. Sasa tuna deliver kwa butcheries, supermarkets, shule, hospitali na pia tunaweza kuletea kwako nyumbani. Tupigie simu kupitia nambari 0726 620154 ama 0729 319650. Email address yetu ni sales@kenmeat.co.ke. Tunapatikana at the River Export Processing Zone. Who doesn't want a state of being free from germs and dirt? You can only achieve this through Sapphire Industries. Sapphire Industries, manufacturers of Ubah Bathing Soap and Ubah Hotel Soap, a soap so good it brightens up your mood. Ubah Hand Wash, available in apricot, cool breeze and strawberry fragrance. It moisturizes and protects your skin. Ubah Bahur Hair Shampoo with pleasant bahur and oud fragrance, confident look, pocket-friendly and lovely fragrance. Ubah Multipurpose Detergent. Experience a new level of cleanliness. We supply to homes, hotels and institutions. You can walk into any of our distributors in South B, South C, Nairobi West and Eastleigh. We also deliver across the country.
For orders and inquiries, contact us on 0777 111 332. You can also find us on our social media platforms. Sapphire Industries, improving standards, improving lives. Uba, a purely Kenyan product. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله, as we are welcoming the month of Ramadan, we are continuing our lecture series regarding the book of Siyam. Inshallah, tonight will be the last lecture in the month of Sha'ban. Day after, in the month of Ramadan, every Saturday after Asr, we shall be continuing, inshallah. Every Saturday after Asr, we shall be continuing in the month of Ramadan until we finish the entire book of Siyam. You can always refer to the videos from ILMTV. طيب, the issue we're taking today, Khani Fillah, is regarding the things that invalidate your fast. There are three things, Khani Fillah, in general speaking, that invalidate your fast: eating, drinking, and having intercourse. Those three things, they break your fast. طيب, if someone eats food or drinks, then their sawm becomes invalid. They have to repay back that day. They have to repay back that day. There's no khilaf amongst the Muslims regarding this. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْفَجْرِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. The second issue, Khani Fillah, what is the punishment of the person who eats or drinks intentionally during the day of Ramadan? Such a person, Khani Fillah, has committed a major sin because he has neglected a pillar of Islam intentionally. And such a person, Khani Fillah, has to repay back that day. They have to pay back the day that they have fasted. We are taking so many issues today, so we shall continue. And this person, Khani Fillah, who eats and drinks, he has broken his fast. That day he must repay. But is he allowed, after he's broken his fast, that he can do whatever he wants during the day of Ramadan? He has eaten intentionally, he has drunk intentionally, he has no fast for that day. Is he allowed therein to do whatever he wants? He can go to his wife, for example, or he can eat as much as he wants because that day is gone. He's not allowed. He must keep away from everything that is forbidden for him the remainder of the day. He must repent and never to go back to that sin. That's why the scholars, they say, from amongst the acts of ibadah that shows the greatest ikhlas is that of the siyam. Fasting is between you and Allah Azza wa Jal. No one knows what has happened during your fast except you and Allah Azza wa Jal. So if you're hiding in those kibandas and taking your madondos and your chapatis, it's you and Allah Azza wa Jal who knows. And you shall be held accountable for that. طيب, if someone eats or drinks accidentally, they forget, especially the first few days of Ramadan, you find you take a bottle of water or a glass of water, then I'm fasting. Type. You have drunk that water, be it a liter or half a liter or a third of a liter. What happens to your fast? Nothing happens to your fast. Your fast is okay. But you have to stop immediately. You remember, do not continue drinking. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, the Prophet ﷺ says, مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ. Whoever forgets and they're fasting, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبْ, and they eat or drink, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, then they should complete their fast. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. It's Allah who has given him food and drink. طيب. Some people make a funny interpretation of this hadith. They say, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, that Allah subhanahu wa ta'ala has fed this person and given him drink. So they say, based on this, if you see your brother and your sister drinking water or eating food, Allah has given him drink and food, you should not stop them. Is that logic okay?
Who agrees with that logic? No, it's not okay. If you see your brother and your sister, they have forgotten and they start eating during the day of Ramadan, you're obligated to tell them, it's Ramadan, what are you doing? Then they have to stop immediately. Type. If you swallow your saliva, does that break your fast? Swallowing your saliva does not break your fast. But there's something strange here the scholar said. He says, as long as the saliva is within your mouth. If the saliva comes out of your mouth, something disgusting, I don't know how that will work. If the saliva comes out of your mouth, then you bring it back inside, then that khalas, it's gone to a plate or a cup or something. If you swallow that breaks your fast. But if it's within your mouth, then you swallow it, that does not break your fast. Type. We have so many issues. What if you have something left in your tooth? Suhoor you ate, I don't know, meat or something. Some things are left on your tooth. You didn't use the dental floss or you didn't use the toothpick. Then at the time of Fajr, you feel some meat there. You remove it with your tongue. What are you supposed to do with that? You're supposed to spit it out. If you swallow it, you've broken your fast. Because that is still considered to be food. Understood? The next issue, Ikhwan Fillah, if someone swallows something that is not generally eaten, someone swallows a coin intentionally, or string, or charcoal, or anything, or metal, or leaf. If you swallow, even if it is not something that is known as food, it still breaks your fast. It still breaks your fast, and this is the opinion of the 4 madhabs. This is the opinion of the 4 madhabs. So if you swallow a coin intentionally, or a string, or anything of that sort, if you have some weird habits, some people have some weird habits, all that breaks your fast. Type. If you smoke cigarette or shisha, that also breaks your fast. This is, alhamdulillah, most of you know this. Type. If you break your fast thinking that the sun had set, you are sure that the sun had set, then it becomes clear to you that the sun had not set. Have you understood? It's a cloudy day. Over here, alhamdulillah, we have clocks and you can tell the time. But as we said previously, Fillah, don't take this ni'mah for granted. You can find yourself one day in a prison, or in a dungeon, or in the desert, or lost in a forest somewhere, and you have to know the rulings. So you look at the clouds, there's no sun. You think it has set. Then you break your fast. Then the sun comes out. You were seeking the truth, but you did not get it. So you broke your fast before the time of sunset. What happens to your fast? Now, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا وَأَخْطَأْنَا. Oh Allah, do not hold us to account if we forget or if we make a mistake. So if you have sought the truth and you fail to get the truth, there's no harm on you. You continue with your fast. And this happened to the Sahaba as narrated by Asma bint Abi Bakr. One day they thought it has set and they broke their fast. Thereafter the sun came out. It was still day. So they continued their fast, and the Prophet ﷺ did not command them to repeat that day. But if you do it, out of ignorance or out of doubt, then you have to repeat that day. You have to repeat that day. You as a Muslim have to work closely to certainty. You have to be very certain that you have broken your fast. But this does not mean you go to the extreme whereby, like the timetables they add 10 minutes or 15 minutes to iftar, or reduce 15 minutes and 10 minutes to suhoor. All this is illegal. Follow the adhan. The adhan of Fajr is right now 5. What time is the adhan of Fajr now? 5:25. So it's 5:25. Tomorrow it will be 5:24, 5:23. Then the shocking surprise, you look at the timetable of Ramadan, it tells you 5:05 iftar. You're like, yesterday the adhan was 5:25, 5:24. And today, the first of Ramadan, the timetable tells me 5:05. No. Follow the adhan. The same thing with Maghrib. The adhan of Maghrib right now is what? 6:49 or 6:48? About 6:48. Then you see the timetable tomorrow when it comes out, you see it's written Iftar Nairobi 6:55.
they keep an allowance, and that is going against the sunnah of Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ commanded us to delay the suhoor and to rush to do the iftar. طيب, we have so many issues. What if someone takes the suhoor after the time of Fajr accidentally? You wake up, you look at your clock, and you think, it's 5, and you take something. Then later on, maybe your clock was wrong. You had not set your time. Now, you continue. Based on the verse in Surah Al-Baqarah, رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. As long as you did not do it intentionally, you've made a mistake. It's a valid mistake. But you can't tell us you're seeing the sun, then you're eating your suhoor at that time. That does not make any sense. طيب. So these are the issues regarding food and drink. So food and drink, ikhwani fillah, it invalidates your fast. It invalidates your fast. The next issue, ikhwani fillah, is regards to sexual relations during the day of Ramadan. Whoever has sex with a spouse during the day of Ramadan intentionally, they have invalidated their fast. They have to repay that day, and they have to pay a penalty. Whoever who is intimate with the wife during the day of Ramadan, that sum is invalid. They have to repay that day, and they have to pay the penalty. What is the penalty? Number 1, you have to free a slave. You're not able to free a slave, you have to fast 2 months consecutively. You're not able to fast. Why are you not able to fast? Some people will say we're not able to fast. It's difficult. No, difficult is not an issue. Able to fast medically, you're not able to fast. You're not able to fast Ramadan actually or something. 2 months, no, you fast. If you're not able to fast those 2 months, which is 60 days, consecutive. If you fast 55 days and you break, you have to restart from the beginning. So it has to be 60 days consecutive. But if there's a break related that is allowed by the Sharia, like for Eid, that you're not allowed to fast, or for your periods, if you're a lady, then you can continue. That is not considered a break. But if you just take a break out of yourself, you have to continue. So 2 months consecutive. Free slaves. Where can you free slaves right now in the world? There are no slaves right now in the world. So whoever is intimate with the wife during the day of Ramadan, they have to fast how many months? 2 months, which is 60 days. They're not able to fast 60 days for a very valid reason. They have to come to us, to the scholars or the students of knowledge, the qadi will give them. We should not leave this to the people, because people will take advantage. Then you can feed 60 people. You can feed 60 people. How much do you feed? The standard, which is 1.5 kgs every day. Taib. This is based on that man who came to the Prophet ﷺ and said, "Oh Prophet, I have been destroyed." He says, "What happened?" He said, "I slept with my wife during the day of Ramadan." He says, "Do you have a slave to free?" He says, "I don't have a slave to free." "Can you fast 2 months?" He says, "I'm very old, I cannot fast 2 months." "Do you have food to give 60 people?" He says, "I'm the poorest person in Medina." So the Prophet ﷺ gives him food, and he says, "Oh Prophet, where do I do this food? I give to the poor. There's no one poorer than me." So he ends up getting the food, and the Prophet ﷺ laughed at such a situation. Taib. So it is in that order. You have to pay back that 1 day that you have had intimacy, and you have to pay the 2 months. This also applies to the people who play games. There are some people who set out for travel just for, you can't wait for a few hours. Your shahawat is so great like that. Your desires are so great. So you have set out for a few hours so that you can do haram, what has been made haram, halal for you by using a deception. Therein will also punish you with the same way by making you fast for 2 months consecutive. One of the leaders of Andalus, Abdurrahman al-Thani. Andalus, Muslim Spain and Portugal had 3 leaders. Abdurrahman al-Dakhil, Abdurrahman al-Awsat, and Abdurrahman al-Nasir. So Abdurrahman al-Thani, he was intimate with one of his concubines during the month of Ramadan, Malakat al-Ayman. For him it's easy to free a slave. He has thousands and thousands of slaves. So the scholar Yahya ibn Yahya al-Laythi, he looked at the situation, he said, "No, I'm not going to allow you to free a slave, because tomorrow you'll repeat the same thing. You will not learn the lesson that's required to learn. So I will not allow you to free a slave. You have to fast 2 months." Our scholars are telling me, "Sheikh, the ayah has come, or the hadith says, free slave or
thereafter. No, it's free slave, then thereafter. It's not or. Free slave, thereafter. 2 months fasting. If you're not able to, thereafter, 60 days, 60 people you feed. Why are you refusing him this first option? He says, if you look at the maqsad, if you look at the objective of that punishment, it's something that you have to feel. So this leader is able to free slaves every day. He'll repeat this every day. You'll find in a month, 30 days he does his stuff, and 30 days he frees slaves. He has the capacity. So let him fast 2 months so that he can feel the pain. Type. What about the lady? Your wife, you're intimate with her. Is there any punishment on her? Or there's no punishment on her? Why? Why the same punishment? Because you're making the same mistake. Type. This hadith of this old man who came to the Prophet ﷺ, the Prophet ﷺ kept a penalty on him. He did not ask about the wife. How do you answer that? No, it was zina, it was his halal wife. It was his halal wife. The Prophet ﷺ kept all the punishment on the man. So some people assume that there's no punishment on the woman. No. A man and a woman, when it comes to Islamic rule, it's the same. You make a mistake, you're treated the same as you said. You're treated the same. So if the woman also was wanting to do the act, then she has to have the same penalty. If she was obedient, she accepted everything, then she has the same penalty. But if she was forced, or he forced himself upon her, then she has no penalty. Type. We have so many issues to take today, Ikhwan Fillah, and this is the funniest issue I've ever seen in my life. I don't know how it's possible. He says, if you have intercourse and you forget it's Ramadan, how is that possible? I don't know. How is that possible? I don't know. Allah. Type. He says, Man jama'a nasiyan fasawmu sahih. He says their fast is sahih. They don't even need to pay that day, and they don't need to pay the penalty. They don't need to pay that day, they don't need to pay the penalty. Very strange. Type. Because this is like the same ruling that we had for the eating and the drinking, the one who forgets. And this is the madhab of the Hanafiyyah and the Shafi'iyyah. Type. Ikhwan Fillah, when it comes to this issue of intimacy, it destroys a lot of ibadah. Ramadan, it will destroy your Ramadan. You'll be punished severely. Hajj, you're not allowed even in Hajj. You'll be punished severely. Of course, Salah, no one can do it in Salah. Also, i'tikaf, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. So you have to be very careful with this halal that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. It's your desires, you keep it until when it reaches the correct time. Type. If someone, Ikhwan Fillah, they have intercourse on the day of Ramadan once, what's the punishment on that day? The 2 months you mentioned, the 60 days, the free slave, you free the slave, then you do what? 2 months fasting, then you feed 60 people. It's tartib, it's in order. So that one day, if he has intercourse 2 times or 3 times that day or 4 times that day, for example, the punishment will be how much? Because it's one day, it will still be the same punishment of 2 months or 60 days. But if he does it another day of Ramadan, then another 2 months. And there's a Pakistani brother who asked me that question. He made that mistake. In one Ramadan, he was intimate with his wife twice in the month of Ramadan on separate days. So he had to fast 2 months consecutively and another 2 months consecutively. So he had to fast 4 months to pay for that few minutes of pleasure. Type. Now? Each day is unique. So if he has on one day he's broken his fast, he has to pay that day, and he has to fast 2 months consecutive. So day 2 or day 3 he makes the same mistake, he has to pay that day, and he has to fast 2 months consecutive. Ahmed, close your ears. Ahmed, put both fingers. I don't like this issue, but I have to mention it.
if someone commits this act of LGBTQ, a man with a man, I don't need to explain further, or a man with a woman in a place that is not supposed to go. There's a place that you know the married people, they're not supposed to go in a lady type. If someone does that, the punishment is the same as the one who has sex with his wife in the place that they're allowed to go. Are we together? I don't need to explain further. There are children in the mosque. Type. A person who goes to his wife, the place he's not allowed to go, which is the backside, has the same punishment of the one who has entered his wife on the front, so they have to pay the same penalty of 2 months or feeding 60 people. Type. What if it's a som that is wajib? You have som that is kafara or nadr, or you're paying a Ramadan that you've missed. In Shawwal, in the Hijjah, you're paying an obligatory fast. Then you get intimate with your wife during the day that you're paying that obligatory fast. You're paying back Ramadan, for example. You're like sisters, every month they have periods, 6 days, 7 days. So they're paying the 6 days, 7 days. The brothers, sometimes when he travels, he's sick. So he pays his fast after Ramadan. So that day that he's paying his fast, he started his date. He must complete that day because it's an obligatory fast. But if he has intimacy with his wife, what is the penalty? Is this the same penalty of 2 months or not? Who says the same penalty of 2 months? It's not the same penalty of 2 months because it's not the month of Ramadan. Ramadan has a specific respect, a specific hurma type. So we've taken the issue regarding food and drink and intimacy with the wife. The next issue, ikhwani fillah, is khuruj al-mani. If you have ejaculation coming out, that breaks your fast in some instances, and some instances it does not break your fast. The first instance that the scholars mentioned here is the issue of masturbation. Masturbation is haram according to the scholars. So if someone masturbates during the day of Ramadan and something comes out, they have definitely broken their fast for that day. They have to repay back that day, and they have done a sin. They have to repent to Allah Azza wa Jal. The second issue, they have no penalty of 2 months because it's not the same as intercourse. It's not the same as intercourse. Type. Related to this issue, if someone touches the wife or kisses the wife or hugs the wife, then something comes out. He ejaculates. Also, that spoils his fast for that day, but he has no penalty to pay. You're not allowed, if you're not able to control yourself, or your body organs do not control themselves, for you to touch your wife or kiss your wife or hug your wife during the month of Ramadan. Some people have premature or whatever it's called, so they end up spoiling their fast, and that's the case. Leave your wife, come to the mosque, stay until Maghrib, then go to your wife. Type. Is there a kafara? There's no kafara. There's no penalty of 2 months for this also, because it's not the same as intercourse. Also, if you look at your halal wife or you look at haram, then it comes out. Ejaculation is the one that comes out with pressure, with some force, some ladha. It comes out with pleasure and it comes out with force. That is the ejaculation that we mean. If that one comes out because you're looking, also that spoils your fast, according to the correct opinion of the scholars. There's khilaf amongst it, but that also spoils your fast. You have to repay back that day. What if you're just thinking, then it comes out? Just imagining things and creating fantasies, it comes out. Does that spoil your fast or not? Sorry, I have to talk these issues. They're in the books of fiqh. Although there are children here, but most of us, or some of us, are going to experience such things. We have to make it clear. There's a lady, she came to the Prophet ﷺ. She says, "Oh Prophet, Inna Allah la yastahi min al-haq." Allah subhanahu wa ta'ala is not shy when it comes to the truth. What does a lady who has a lot of discharge do
when she sees a lot of discharge. Then the Prophet ﷺ explained to her what she was to do. These are ladies who are from noble families, Arabs with their shyness. But when it comes to the deen, there's no shyness. You have to ask anything that may affect your akhirah. Type. So there's no shyness when it comes to issues. I'm very shy also talking about it, but I have no choice except to make it clear to the people. So if you just have fantasies and it comes out, the scholar says, Fala yuftar, it does not break your fast. So just that you have not intended for anything to come out, it just came out. That does not break your fast. Just go, you take your ghusl and you take your wudu, then you can continue praying. Type. What if you sleep during the day of Ramadan and you have a wet dream? Does that break your fast? Why? It does not break your fast, number one, because it's not something within your control. It's not something within your control. And it's also a way of knowing someone has reached what we mentioned before? Puberty. So if a child has a wet dream during the day of Ramadan, then that child has shifted from a child who is not held to account to a person who is going to be held to account. Their deeds are going to be written. So from that date or the next day after it, fasting is obligatory upon them. They have to start fasting as the other Muslims, obligatory upon them, and all the rulings apply to them. There's so many issues we'll take today, inshallah. There is something, also a discharge that comes out, it's called al-madhi. When it comes to discharge that come out of people, we'll talk about this when we talk about in Kitab al-Tahara. There's wadi. Wadi is what comes out after you urinate. You can see sometimes some yellowness or some sticky, something it comes out with urination. That's called wadi. That does not harm you at all, you just wash yourself. Madhi is the one that comes out because of you being in an excited state. Being in a state of excitement because of touching or looking or thinking or whatever, that does not also break your fast. You just need to wash yourself and take fresh wudu. Look at this situation also when it comes to shyness. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu was married to the daughter of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Fatima. He says, "Kuntu rajulun madha." I was a man that was having a lot of this discharge that is called madhi. The discharge that comes out when the sticky one that comes out, it's not the ejaculation, the other one. I don't know what it's called in English. So he says, I was afraid to ask the Prophet ﷺ because this is something related to his daughter. I'm the husband to the daughter. So I sent Miqdad ibn al-Aswad to ask the Prophet ﷺ what to do when you have such a discharge. It's called madhi. This is a sticky substance. It just comes out because of pleasure or excitement or something like that. So you just have to clean your private parts and you take your wudu and you continue your fast. It does not harm your siyam in any bit. We have so many issues to take. Vomiting. If you vomit, does it break your fast? If you do it intentionally, it breaks your fast. If you do it intentionally, it breaks your fast. If it just comes out without your control, it does not break your fast. The Prophet ﷺ, he says, "Man istaqa'a wa huwa sa'im." Whoever seeks to vomit and they're fasting, فَعَلَيْهِ الْقَضَاء, he has to pay that day. He has to pay for that day. The next issue, we have so many. What is the ruling of a lady who menstruates or has bleeding that comes out due to giving birth or miscarriage during the day of Ramadan? Such a lady, she cannot fast that day. She cannot fast that day. That day is gone and she has to repay that day or the days thereafter that she's not fasting. So if you are a sister and you get your periods, you have to repay that day. And this is the same issue with these timetables. People don't know. These timetables cause a lot of havoc. Sometimes sisters, they get their periods like a few minutes before the adhan of iftar. Some of them cry, they break down, but there's no harm on them. They'll get the reward and they fast another day and they'll get a reward. It's not gone completely. The reward, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who's in charge of it. It's not for us to say. So when you keep your timetable 10 minutes later, you're affecting this lady with regards to that issue. Also, other issues of zakatul fitri appear. Also, if a child is born at that time,
or someone dies on the last day of Ramadan, what time do you follow? The time of Adhan or the time of those timetables? So these timetables, they need to fear Allah Azza wa Jal and to keep the exact time that is the Adhan of Maghrib and the exact time that is Adhan of Fajr without changing anything. Without changing anything. Maybe one day we'll talk about the issues that are affected because of this small, people look at it a tiny change, something small. Even if small urine comes out of you, it breaks your wudu. So something small sometimes destroy a lot of things. Right? If a lady gets her periods during the day of Ramadan, is she allowed to eat? Yes, she's allowed to eat. What if the opposite? She sees the sign of purity during the day of Ramadan. Is she allowed to eat the remainder of the day? Yes, she's allowed to eat the remainder of the day because she did not, the day how it started, she had a valid reason to eat. So you cannot stop her from continuing eating. She had a valid reason. And this is the madhab of Imam Malik and Imam Shafi'i. Who can remember the years of the ulama, they passed away? Abu Hanifa, who can remember? Abu Hanifa, Naam, Muhammad Sharif. Abu Hanifa come, which year? Imam Ahmed, 241. Imam Shafi'i, Muhammad Idris Shafi'i, 204. Imam Malik ibn Anas, 179. Still not 100%. Inshallah, we'll get it next week. Type. Remember the issue of the 2 months. Say someone starts fasting on the 15th of Shawwal. The penalty of 2 months. Are we together? They start fasting on the 15th of Shawwal. The 15th of Shawwal to the 14th of Dhul Qa'dah is how long? Is 1 month, 30 days. The 15th of Dhul Qa'dah to the 9th of Dhul Hijjah is 15 plus 9, 24 days. Then it is haram for them to fast on the 10th of Dhul Hijjah. Also the 3 days that come after the Ayyam Tashriq, it's haram for them to fast. So these are valid reasons for them to break the consistency. They have to fast 60 continuous days. So from day 10, 11, 12, 13, day 14 of Dhul Hijjah, they have to start their fast again to complete the remainder of the days that are left for the 60 days. That's for man. For the lady, it's different also. Says she starts her fast, the penalty on the 15th of Shawwal. Then she fasts to the 7th of Dhul Qa'dah. She gets her periods. Has she left fasting for a valid reason? Yes. So this does not break the condition of keeping for 60 consistent days. So once she gets pure, she continues. Then the days of Eid, she stops. Then she continues at 60 days. It has to be 60 consecutive days. But these days, there's an allowance with regards to the periods for the ladies and an allowance with the days that are haram for you to fast, which are the days of Eid and the days of Ayyam Tashriq. If someone loses their mind during the day of Ramadan or they're unconscious, if they're unconscious for the whole day, they lose their mind for the whole day, there's no fast. They have to pay that day. But if they understand what is going on and they can get the intention even for a short while of the day, even a few minutes, then their fast is okay. We mentioned this issue previously. If someone sleeps during the day of Ramadan, they sleep knockout. From maybe 7, after Fajr they go sleep until night. Their fast is okay. They have to pay those salahs. And there's no sin upon them because they slept for a valid reason. I remember in Medina there's a brother who came from Brazil. So he traveled, I think, from a village to Sao Paulo in Brazil. Then from Sao Paulo he went to Spain. From Spain he went to Turkey. From Turkey he came to Jeddah. From Jeddah he came to Medina. He went like very long travel. He reached Medina, the hostel or the dorms we have over there, entered his room and he slept. And he woke up 3 days thereafter. He woke up 3 days after. Type. What is the ruling of such a person? With regards to their prayer, they have to pay each single prayer in the order of prayers. They have to pay each prayer at the order of prayers. Type. The next issue, Khanifillah, is the issue of
If someone apostates and leaves Islam, that's easy. Their sawm becomes invalid. But later on, when they come back to Islam, they have to pay that day, that particular day that they apostated in. The days after, they don't need to pay because they are no longer Muslims. But that day they started as Muslims, they have to repay for that day. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a thabat. طيب. If someone changes intention, and this happens in the first few days of Ramadan, your body is not used to the fasting, then you're like, I'm not continuing. You say, I'm not continuing. That saying, I'm not continuing, and you have made the firm decision, I'm not continuing, is considered that you have invalidated your fast. And you have to repay for that day. Are you together? But if you say, should I continue, should I not continue? That is still doubtful. But if you make the decision, I'm not continuing. If I'm getting food like this, I'm eating. If I get drink, I am drinking. Then you have to pay for that day. Intention is very important. Intention is very important. We'll give time for questions, inshallah. If you do hijama, which is cupping, or something else that is called, I forget the word. Sometimes you have like a big boil and they cut it and it comes a lot of blood out. What does that do to your fast? The scholars have a difference of opinion. Some of them say al-hijama, cupping, removing blood, dirty blood from the body, it invalidates your fast. And this is the madhab of Imam Ahmed ibn Hanbal. The majority of the scholars say it does not break your fast. But just to be on the safe side, do not do cupping during the day of Ramadan. Do it at night if you need. Usifanye hijama, don't do hijama during the day, if possible. Based on this, what if you want to do a blood test? For whatever reason, you're sick, you're doing a lab test, you're told to go get your HB count, your blood count, or check for your CRP, or whatever they're called, the protein levels. Taking blood for laboratory test does not break your fast. Donating blood, it breaks your fast if you are of the opinion that hijama breaks your fast. So you cannot donate. To be on the safe side, if you want to donate blood, donate it at night. Donate it at night. That will break your fast. The next issue, sorry, we're taking so many issues regarding the things that invalidate your fast. An injection, if you take an injection, does that break your fast? Some injections will break your fast, some injections will not break your fast. An injection that has nutritional value will break your fast. An injection that has no nutritional value, e.g. hormones or such things, or antibiotics or something, it does not break your fast, according to the majority of the scholars. Allah knows best. The eye drops does not break your fast. Ear drops does not break your fast. Nose drops might break your fast if the drops reach your stomach. Sometimes when the nose and the mouth are somehow connected, so if you test it, then you swallow it, that will break your fast. So if you test it, spit it out. If you test the nose drop, you spit it out. Ear drops does not break your fast. Eye drops does not break your fast. The nose, even when you're doing wudu, when you're doing the istinshaq, you're told, do not do it extreme, because there's a fear that the water will enter your system. Using the toothbrush, are you allowed to use the toothbrush with the Colgate and the close-ups and the toothpaste? Yes, you're allowed to use your toothbrush at any time. There's no restriction between that at the time of zawal, of noon, you could stop. Are you allowed to swim? As long as you don't drink the water. Are you allowed to take a shower? Take as much showers as you want. Are you allowed to be in the sauna, the steam? You're allowed. Are you allowed, I don't know. Type. The next issue, is the issue of nose drops. We mentioned that already. Dialysis. If you have kidney problems and you do dialysis, that will break your fast. Dialysis will invalidate your fast. You have to pay for that day if you're able to pay, or you will do fidya. So dialysis will break your fast. If you have asthma and you take this, what are they called? Inhalers or the nebulizer also. If you take the inhalers or the nebulizers, does that break your fast? Is that considered food or drink in the first place? That's a medicine. Is there any food or drink value that you can get from inhaling the inhalers when you're struggling?
So it does not break your fast when you use the inhalers or the nebulizers. The next issue, Qanifillah, is the issue of sometimes someone has a heart attack and they keep something like, they call it aspirin or something. They keep there's some medicine they keep here under the tongue. This does not break your fast as long as you do not swallow it when it melts. So that allows the heart to work again or something. I don't know how it works, but it does not break your fast according to the correct opinion. But if you swallow when it melts, that will break your fast. I know many of us are thinking, these things will happen to us one day. These things will happen to us one day and it will happen to someone close to us, so you need to know the rulings. Type. Oxygen. You're given oxygen. Your oxygen levels are low. Does that break your fast? Why? Why does it not break your fast? It's the same as breathing. This air that you're breathing, does this air breathing break your fast? Based on that, if you take this oud, al-bakhur, this unsi, nice smelling, does that break your fast? Is it considered food or drink in any language in the world? It does not consider food or drink in any language in the world. It does not break your fast. Inshallah, we'll keep time for questions because it's the last lesson. We'll keep times for questions. We said injections, as long as they do not have nutritional value, it does not break your fast. If it has nutritional value, it breaks your fast. Insulin does not break your fast because insulin is a hormone. Insulin injections do not break your fast. So if you're diabetic, you can take your insulin injections. It will not break your fast. Allah subhanahu wa ta'ala knows best. That's what the scholars have said. Type. Some things, I'm not in the medical field. Sometimes they need to put liquids either on the front side for a lady or on the back side for a lady or a man. That is not considered eating or drinking. Sometimes they have to wash your intestines or something and they put water from you from under there. That is not considered eating or drinking. That does not break your fast. All this is mentioned by the scholar here. تقطير في الفرج المرأة, we've mentioned it. طيب. Qanifillah, that's basically the things that we are to avoid, especially in this month of Ramadan. Of course, the main three things are food, drink, and intimacy. These are other issues that are also mentioned by the scholars. Inshallah, we'll keep room for any questions. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students. The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values. The Salaam High School, excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. Your presence online can get your business new clients. At Crablinks, our main goal is to help your business grow. We passionately do this through website design, brand identity, photography, digital marketing, networking, CCTV installation, and IT security training. Contact us today on +254 712 972 727 or email us on info@crablinks.co.ke. For more information, visit our website www.crablinks.co.ke. At Crablinks, we believe in upholding the good faith our clients have in us. Ramadan, Ramadan.
رمضان رمضان Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika kipindi chetu cha Ramadan. I'm your host Ustadha Aisha Muhammad Abdul Khair. Ama kweli ni neema kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi kuyaona haya masiku mubarak min indillahi subhanahu wa ta'ala. Ukhti fillah, natamani na ni matumaini yangu kuwa hayo yote ambayo tumeyazungumzia katika darsa zetu mumeyafahamu na mumeyazingatia insha Allah. موضوعنا اليوم عن الأمانة. Our topic for today insha Allah khawati fillah, it's going to be about amana. What is amana and what is amana in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, na jinsi tutakavyokuwa waislamu ambao ni waaminifu. Hakika tumewateremshieni amana ya dini kamili. Ndani yake imo hadithi ya Rasul, ndani yake kuna ayati min indillahi subhanahu wa ta'ala, iliteremshwa kwa mbingu na ardhi, jibali, viumbe vyote vya Allah subhanahu wa ta'ala, ikaikataa hiyo amana, lakini ambaye alikubali hiyo amana ni binadamu. Faabaina an yahmilnaha fahamalaha al-insan. Binadamu ndiye ambaye alikubali kubeba hiyo amana ya dini. Ukhti fillah, katika lugha ya Kiarabu amana inamaanisha kuchukua kitu kwa mtu, kumwekea kwa muda mfupi ama iwe ni muda mrefu, kisha baada dhalika kurudisha ile amana ambayo umepewa. Hivyo ndo tunavyoielewa hata katika lugha ya Kiswahili, sivyo? Lakini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amana ni kitu chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kwa muda ambao utakuwa umeishi katika hii dunia, kisha utakapoondoka lazima utarudisha hiyo amana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama utaulizwa jinsi ulivyoitumia ile amana Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Elewa kuwa amana katika dini ya Islam is totally different from the amana that we do understand in our lives. Amana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nilivyosema, ni chochote ambacho umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amana ya kwanza kabisa ambayo min a'zamil amanat ala wa hiya amanatu din, amana ambayo ni kubwa zaidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, hiyo ni amana ya dini. Leo wewe ukajiita Muislamu, leo wewe ukajipa shahada, ukaisema ile shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. The fact that you have said the shahada, elewa kuwa hiyo ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, na pindi utakapoondoka kutoka kwa hii dunia, ukhti fillah, utaulizwa ulifanya nini na ile amana ambayo tumekupa. Elewa ukhti fillah, there are millions of people on this earth ambao hawajapewa hiyo amana. They were not gifted the gift that Allah gave you, the gift of Islam, the gift of Sharia, the gift of Sirah, the gift of Sirah to Rasul sallallahu alayhi wa sallam, the gift of everything that comes with Islam. Ukhti fillah, you are lucky to get up as a Muslim. And what do you do with your Islam? And how do you appreciate the fact that Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia hiyo amana? Je, zawadi ya dini ya Kiislamu utaibeba vipi? Utaidhalilisha ile zawadi ambayo umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala? How do we treat gifts ambao tumepewa sisi? Si tunaibeba tukikuwa very careful with it, we take good care of it because they are gifts, isn't it? Even the gift of Islam, ukhti fillah, hii amana ya dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, elewa ni masulia kubwa sana kwako. It's not a matter of choice whether you're going to take care of not. What is yani required from you, wallahi ukhti fillah, is to take care of the mana. You're a Muslim, take care of Islam. Pray on time. Pray your 5 times. Now that you're in Ramadan, umepewa amana to sawm. Umepewa, yani it's a gift. Nobody else has been given it. What do you do with your siyam? Are you going to neglect it? Are you not going to fast? Or you're going to fast and do your best for this month of Ramadan?
Do your best ukhti fillah. Kithirisha katika ibada, kithirisha katika adhkar, kithirisha katika kusimama usiku kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kithirisha katika dua. Bring yourself closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhti fillah, wangapi wameondoka katika hii dunia ili hali hawajafanya chochote na kile amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia. Elewa ya kwamba kuwa Allah anasema katika Qur'an, inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Alipokuwa akilia Nuh alayhi salatu wasalam kwa mwanayo ambao alikataa kuingia katika meli yake, akamwambia hapana baba, mimi nitasimama katika ile jabali kubwa, maji haitanifikia. Ilimuingia huzuni sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nuh, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hakika huwezi muongoza yoyote ila ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amechagua kumuongoza. Hivi Allah amekuchagua wewe kukuongoza. Ibrahim alayhi salatu wasalam, the same thing, alilia juu ya babake, akimwona kuwa babake amekataa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akahuzunika. Akaambiwa vivyo hivyo na Allah subhanahu wa ta'ala, mimi ndiye ambaye nitaongoza, si wewe. Uongozo uko kwangu mimi. Lakini kama wewe ukhti fillah umejipata katika uongozo, umejipata katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii zawadi ya dini amekupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, ukhti fillah, haya si maneno ambayo waweza cheza nayo. Chukua seriously. Ya Yahya, khudil kitaba biquwa. Chukua this deen biquwa. Elewa kuwa ni amana. Everything that you do in this deen is amana for you. Na kuna kesho ukhti fillah, kuna kesho hujui utasimama mbele ya Allah atakapokuuliza 5 things that you did with your life. Ile siha ambayo alikupa, afya ambayo alikupa, time ile alikupa, wazazi wale alikupatia, everything that ulipewa katika hii dunia, ni gani ambao ulifanya nayo ukhti fillah? Chochote ambacho umelazimishwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, elewa ni amana kwako. Umeambiwa uvae hijab, hiyo ni kitu ambacho lazima uivae, kwa sababu wao wataka nini? Wataka kuhifadhi ile amana, ile zawadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. So utaivaa with all the pride, knowing that I'm taking care of the gift that Allah has given me. Ukiambiwa ukhti fillah, jihifadhi wewe kama mwanamke wa Kiislamu. Yani unajihifadhi tupu lako, walihifadhi mwili wako, elewa kuwa wafanya hiyo because you're taking care of the amana that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. We do not understand the meaning of amana. We normally take it the way we take it normally katika dunia. Ile shida iko ukhti fillah ni kuwa sisi hatuielewi amana. Tuona amana ni kupatia mtu hela kuwekea kisha wakuja ukachukua, ndiyo hiyo ni amana. But the true amana, the greatest amana is the one that I have been explaining to you ukhti fillah. Elewa kuwa al-Qur'an al-Azim huwa masdar al-asasi lil-din. Hakika Quran is the authentic source of our religion. So inamaanisha kuwa pindi tutakaposoma ile Quran bitadabbur, I've always been saying don't read without understanding. Soma, ielewe, kisha ukaiweka in action. That means you're taking care of the amana that Allah has given you, the amana of the Quran. When you read about the sunnah of Rasul sallallahu alaihi wasallam, when you hear about it and you put it into consideration, unaidigest, kisha ukai-implement in your life, you're taking care of the amana that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. In that way, you're acting responsibly towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pindi tutakapoipuuza amana ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukaishi hii maisha tunavyotaka sisi na sivyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, elewa kuwa umeipoteza ile amana tu din, ile amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Ukhti fillah, we are going to take a short break inshallah, and when I come back we are going to discuss further the types of amana that we have in our deen of Islam inshallah. Don't go anywhere.
Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. Kifaru ina unga iliyo safi kabisa kwa mapishi ya aina yote. Unga wa kifaru ngano inapendeza kwa mapishi kama chapati, kaimati, mahamri na samosa. Kifaru ina pia unga wa ugali na uji. Unga wa kifaru ina vipimo tofauti. Kuna ya kilo 1, kilo 2 na pia kilo 5. Kifaru ni ya nguvu na utaipata kwa bei nafuu. Alpha Grain Millers, kila siku ni siku kuu. Karibuni tena akhawati katika halaka yetu. I'm your host Ustadha Aisha Muhammad Abdul Khair. Before the break we were discussing about al-amana. Ma hiya al-amana? And we said that the most important amana, the most valuable amana that Allah subhanahu wa ta'ala has gifted us with, ala wa hiya amanatud din. It is the amana of deen, the amana that even the sons of the Prophet, even the father of the prophets were not given, subhanallah. And us, we were given it. Me and you, ukhti fillah, we were given the amana of the deen. And that is it's among the greatest favor that Allah subhanahu wa ta'ala has given it to us. Elewa kuwa haya ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametupa kutokamana na macho ni amana. Wangapi hawana macho? Wangapi vipofu hawaoni? Lakini Allah amekuchagua wewe akakupa macho. Elewa, itakapofika siku utarudi mbele ya Mwenyezi Mungu, atakuuliza macho ulifanya nao nini? Ama ulikuwa unaitumia kumudhi? Haya masikio ulikuwa unatumia ukifanya nao nini? Ama ulikuwa unaitumia ukimudhi Allah subhanahu wa ta'ala? Ulimi ambao umepewa, ulikuwa unaitumia katika adhkar? Ulikuwa unaitumia kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala? Ama ulikuwa unaitumia kueneza uongo na fitna mabaina nas? Allah subhanahu wa ta'ala gave you another amana, ala wa hiya amanatul jism. Kuna wakati akhawati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba zake, je, ni dua gani mungeomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kila mtu akakuja na dua yake. Akasema, ya Allah, mimi ningependa sana nipewe janna, nikuwe min ahli janna. Mwingine akasema mali, mwingine akasema watoto. Rasul sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mwasahau ambacho ni muhimu zaidi kuliko hizo vitu zote. Wakashangaa, ya Rasulullah, kwa nini gani hiyo iko muhimu zaidi? Akawaambia ni afya. Kama hauna afya, ukhti fillah, hautapata hiyo janna in terms of ibada. Because you need to do that ibadah. Of course you're getting into Jannah out of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. But because of that afya, you're able to do what? To do the ibadah. And because of that afya, unaamka unajitafutia riski wewe mwenyewe. Haui mzigo kwa watu, wewe mwenyewe wajitegemea. Because of that afya, you're able to do your responsibility towards yourself, your family, and to your community. So afya ni kulla shay'in ukhti fillah. Allah takuuliza ile afya alikupa, ulifanya nao nini? Kila kitu ni amana kwako. Everything that you know in your life. Let's come to our children. Our children is amana. Allah has given us children. How many people hawajapewa watoto, lakini Allah amekuchagua wewe akakupa wale watoto. Elewa, Allah atakuuliza. Allah hatakuuliza riski ambayo utapatia hawa watoto. Anasema nini? Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Hakika mimi ndo nitawaruzuku na nitawaruzuka nyinyi pia, nyinyi wazazi wao. So riski si kitu ambao utaulizwa na je, watoto umemlea vipi yule mtoto? Did you neglect that child? Ulimpatia huyo mtoto dunia ukamsahawilisha akhira? Akhawati fillah, tupatie watoto wetu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwasomeshe, tuache kupuuza madrasa tunavyopuuza. Elewa, ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni amana kwako kupatia yule mtoto. Mume pale nyumbani ni amana kwako. Hile nyumba yako ukhti fillah ni amana kwako. Amana ingine ambayo ni a'zam, kubwa zaidi akhawati fillah, ala wa hiya amanatul ilm. Ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, ile talent Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, ile skills that you have ukhti fillah, wallahi thumma wallahi, ala wa hiya amana. If you're good an accountant, if you're a good accountant, those are skills that Allah has given you. Allah will ask you, what did you do with it? Did you help the ummah with your skills? If you're a good teacher, did you help the ummah with your skills?
Huh? If you're an engineer, what did you do with it? Did you take good care of your family? If you're good in business, what did you do with that amana that Allah gave you? Did you take good care of your family, or did you even neglect your family? Elewa kuwa chochote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe ni amana kwako. Wasatusal, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala what you did with your amana. So, live your life taking care of the amana that you were given. Be thankful for your amana. Naposema be thankful, I mean shukuru ile neema ambayo Allah amekupa. Kule kumshukuru Mwenyezi Mungu haitoshi wewe kusema alhamdulillah ukhtifillah. Inapaswa wewe kuiweka taatillah. Ile alhamdulillah inafuatwa na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya yale ambayo umeamrishwa na kuyaacha yale ambayo umekatazwa. Ukiyafanya haya mawili ukhtifillah, elewa wewe umekuwa sasa abdan shakura. Ni mja ambaye anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika ile neema yake. Ukhtifillah, amana ya mwisho ambayo tutazungumzia nani amana ya mali, ambayo tunajua Rasul sallallahu alaihi wasallam kabla hajakuwa mtume alikuwa nasifika na sifa gani? Sote tunaielewa vizuri. As-sadiq al-amin, mkweli mwaminifu. Ilikuwa Waarabu wanaacha mali yake pale kwake, wanakwenda kufanya biashara miezi, pindi wanaporudi tena Maka wanapata mali yao iko sawa sawa vile walivyoiacha kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. That's why when Rasul sallallahu alaihi wasallam came to them and said I am a prophet, walimwamini kwa sababu walikuwa namjua huyu alikuwa ni mkweli, huyu alikuwa mwaminifu. Sasa sisi akhawati fillah, ile amana ambayo tunapewa tunapewa sisi mali, mtu anakuambia hey mwenzangu, niwekee pesa zangu, niwekee nguo zangu, niwekee mali yangu, mtu anakuachia amana, akirudi la haula wala quwwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, akhawati fillah, let's consider this, and it's a very powerful hadith that is going to open our eyes. Amesema kuwa one of it is idha dhuyi'a al-amana fantadhir saa, pindi itakapopotea amana katika umma, basi ngojeni kiyama. Ebu tulijiulize akhawati fillah, je, hii umma ambayo sisi tunaishi ndani yake ni umma waaminifu? Ni umma ambaye inajua to take care of the amana? Ni umma ambaye takes care of each other? Is it a ummah that takes care of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? Ama kweli hii ni umma ambaye imepoteza amana. Sasa mimi na wewe imebaki tungoje kiyama. Alafu Rasul sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza sana, tunapopewa kitu akhawati tuishike na kulu masulia. Chengine ni kuwa amana iko katika ile ofisi ambao umepewa. If you are a head anywhere that you are, na umepewa kama wewe ndo supervisor for instance, wewe ndo CEO, wewe ndo head teacher, yani umepewa cheo katika ofisi yoyote, wallahi elewa kuwa ni amana. Wale wafanyakazi ambao wanakufanyia kazi pale, Allah atakuuliza, ni amana kwako. Tushaelewa? If you're the head teacher of the school, elewa ile shule ni amana kwako. Wale watoto pale ni amana kwako. Sasa wazazi ni amana kwako. So take that responsibility, knowing that this is a gift that Allah gave it to me, and I should take care of it, and I know that Allah subhanahu wa ta'ala will ask me. And when Allah asks me what I did with it, I will be so proud going back to Allah and saying, you know what, Allah, I took care of it. Umar bin Khattab, rajul radiyallahu anhu, mwanaume ambaye alibashiriwa janna ili hali alikuwa katika dunia. A powerful man, a man that history katika historia ya dini ya Kiislamu haijapatikana mwanaume kama huyo. Usiku alikuwa anazurura, anatembea mji wa Madina door to door just to make sure that no one has suffered for that day. Kwa nini? Anaogopa amana. Maybe there's somebody somewhere suffering. Maybe there's somebody who slept hungry. Labda kuna mgonjwa, labda kuna mtu ana haja, na ili hali yeye yuko hai, ataulizwa where he was when all this was happening. If that was Umar bin Khattab, akhawati fillah, ma bal ana wa anta. How about me and you, ukhti fillah? Let's take care of this amana that we were given. I know sometimes it gets very difficult balancing our lives, balancing all this amana that Allah has given us. But what do I say always, ukhti fillah? Ask Allah
ud'u lillah. Ask Allah to make it easy for you. Ask Allah akujalie uwe ni among wale watu ambao ni waaminifu zaidi katika hii dunia. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mambo yetu yawe mepesi, yasituzidi uzito katika hii dunia wal akhirah. Hayo ndio ambayo nimewaandalia katika siku ya leo insha Allah. Natumai kuwa tumefaidika, na insha Allah tumuombe Allah tujalie tuwe ni watu waaminifu insha Allah, and we take the responsibility of amana with a lot of care and a lot of love inshallah. In case you have any question inshallah concerning what we have discussed in our previous halaqa, also in this halaqa, please find us on our Facebook page ILM Media. You can also ask questions inshallah on our number that is on the screen inshallah, and we'll try our level best to answer your questions and be there for you inshallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, Ramadan ya habib, Ramadan, Ramadan, laytaka دوما Nyama nyama nyama. Canned meat. Ya ng'ombe. Canned meat. Ya mbuzi. Canned meat. Ya kondoo. Canned meat. Canned meat kwa nyama halali, safi, freshi, isiyo na kemikali yoyote. Sasa tuna deliver kwa butcheries, supermarkets, shule, hospitali na pia tunaweza kuletea kwako nyumbani. Tupigie simu kupitia nambari 0726 620154 ama 0729 319650. Email address yetu ni sales@kenmeat.co.ke. Tunapatikana at the River Export Processing Zone. Who doesn't want a state of being free from germs and dirt? You can only achieve this through Sapphire Industries. Sapphire Industries, manufacturers of Ubah Bathing Soap and Ubah Hotel Soap, a soap so good it brightens up your mood. Ubah Hand Wash, available in apricot, cool breeze and strawberry fragrance. It moisturizes and protects your skin. Ubah Bahur Hair Shampoo with pleasant bahur and oud fragrance, confident look, pocket-friendly and lovely fragrance. Ubah Multipurpose Detergent. Experience a new level of cleanliness. We supply to homes, hotels and institutions. You can walk into any of our distributors in South B, South C, Nairobi West and Eastleigh. We also deliver across the country. For orders and inquiries, contact us on 0777 111 332. You can also find us on our social media platforms. Sapphire Industries, improving standards, improving lives. Ubah, a purely Kenyan product. Peace begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At the Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students. The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values.
The Salaam High School, excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. Your presence online can get your business new clients. At Crablinks, our main goal is to help your business grow. We passionately do this through website design, brand identity, photography, digital marketing, networking, CCTV installation, and IT security training. Contact us today on +254 712 972 727 or email us on info@crablinks.co.ke. For more information, visit our website www.crablinks.co.ke. At Crablinks, we believe in upholding the good faith our clients have in us. Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. Kifaru ina unga iliyo safi kabisa kwa mapishi ya aina yote. Unga wa kifaru ngano inapendeza kwa mapishi kama chapati, kaimati, mahamri na samosa. Kifaru ina pia unga wa ugali na uji. Unga wa kifaru ina vipimo tofauti. Kuna ya kilo 1, kilo 2 na pia kilo 5. Kifaru ni ya nguvu na utaipata kwa bei nafuu. Alpha Grain Millers, kila siku ni siku kuu. Tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa, ikiwa na ndugu yangu katika mkono wa kushoto hapa. Ningependa kumpa sekunde moja aweze kujitambulisha, kwa kuwa leo ni sura jipya ambao bila shaka hatujazoea kuona sura hizi ambazo zinang'ara-ng'ara. Sheikh bwana, jitambulishe bwana, nani wenzangu ambao na umetuletea nini leo katika mkoba wako? Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwa majina ni Sharif Ali Hassan. Inshallah nitakuwa na nyinyi katika hii program ya jibu la swali. Shukran. Ndugu mtazamaji, bila shaka siwezi kuongeza jambo lingine. Mshasikia Sheikh amejitambulisha mwenyewe. Ninalotaka kwako mtazamaji uweze kutumia maswali yako moja kwa moja kwa nambari unaona kwenye runinga yako, ili tuweze kujitahidi kujibu lile ambalo tunajua, lile ambalo hatujui tunasema Allahu aalam, na hiyo ndio desturi ya binadamu, hawezi jua kila kitu katika maisha yake. Moja kwa moja tunaanza kipindi chetu kwa swali la kwanza ambalo liweza kuwasilishwa kwenye video yetu kwa siku ya leo, kwa tarehe hii ambayo unaijua wewe, kwa Ramadhani ya kwanza kwa walioweza kufunga. Tunawatakia saumu mubarak, na wale ambao pia wanangojea kuanza kesho pia tunawatakia kila la kheri. Allah awajalie kila la kheri kuanza saumu yao kwa siku ya kesho, kwa wale ambao imani yao ni hivyo, na wale ambao wameanza pia tunawakaribisha kwenye kipindi. Swali la kwanza, Sheikh wangu, uko tayari tuanze? Naam. Naam. Swali la kwanza nasema hapa, mimi ni Sumeya Hamisi. Swali langu ni, mtu anaweza kupewa pesa na mtu asiyekuwa Muislamu na ukanunua futari na ukala, yani
Yani okay. apata mtu ambaye si Muislamu akampatia pesa, akaenda sokoni akanunua na chakula kile akafanya iftari yake nyumbani jioni. Je, yafaa au vipi Sheikh wangu? Karibu. Naam. Dada yetu Sumia anauliza swali kuhusu kama mtu amepewa pesa na mtu ambaye kwamba sio Muislamu, na kama inafaa kunulia futari, sio chakula cha iftara. Haina shida hapo iwapo mtu amekupa pesa alafu ukaitumia katika njia ya halali, haina shida. Na wala mtu huwezi kusema kwamba hii pesa ni haramu, kwa sababu hauna ushahidi wa hiyo pesa kama ni haramu, na asli inabakia kuwa alhil, ya kuwa inafaa. Kwa hivyo ikitokea mtu ambaye kwamba sio Muislamu kisha akakupa pesa, chukua hiyo pesa, haina shida, chukua uitumie katika njia ambayo kwamba ni ya halali na njia mubah na njia ambayo kwamba ni ya sawa. Kwa hivyo hapo hakuna shida wala tatizo lolote. Naam Sheikh, katika swali hili pia linachipuka swali lingine hapo kwamba je, yafaa asiyekuwa Muislamu kufanya kazi na yani Muislamu kufanya kazi na asiyekuwa Muislamu, kutokana kwa sababu huyu kapewa pesa kanunua. Je, asiyekuwa Muislamu kufanya kazi na Muislamu, ama Muislamu kaajiri asiyekuwa Muislamu, ama asiyekuwa Muislamu ameajiri Muislamu, ni sawa hiyo? Naam, yafaa, inafaa kufanya kazi na mtu ambaye kwamba sio Muislamu. Wewe mwenyewe Muislamu unaweza kumwajiri mtu ambaye kwamba sio Muislamu, na yule ambaye kwamba sio Muislamu pia anaweza kukuajiri wewe ukamfanyia kazi, na vile vile pia mnaweza kupatana mkafanya biashara pamoja, lakini maadamu yani as long as mtu hataingia katika haramu, maadamu ile kazi ni ya halali ni sawa. Lakini kama ni kazi ambayo kwamba ni ya haramu, labda ni kazi ambayo kwamba ndani yake kuna kunywa pombe, ama ni kazi ambayo kwamba ina mambo ya riba, au ni kazi ambayo kwamba ina ulaghai, ama njia yoyote ile ambayo kwamba sio halali, basi kazi kama hiyo haifai. Licha ya kufanya kazi na mtu ambaye kwamba sio Muislamu, hata kama ni Muislamu, mmefanya kazi pamoja, lakini kazi yenyewe ni kazi ambayo kwamba kuna haramu ndani yake, basi kazi hiyo haifai kisheria. Na pia rizq au ile pesa ambayo kwamba mtu anapata au lile chumo au faida pia ni chumo ambayo kwamba ni la haramu, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na mambo ya haramu yote. Amin. Shukran sana Sheikh. Nafikiri kwamba ndugu mtazamaji, kuongezea kidogo kwamba unajua kuna baadhi ya watu wana tashdid, yani wanakaza sana katika dini. Unakuta kwamba mtu si Muislamu na anafanya na Muislamu, mtu atakwambia kwamba usifanye na wewe si Muislamu bana. Yafaa, unaweza kufanya na Muislamu, wala usiangalie asili ya pesa na kulipa imetokea wapi. Na hii ndio wepesi wa dini yetu ya Kiislamu, haiangalii mambo mengi mpaka ndani kwa ndani, mpaka inaweza kuwa ni jambo zito katika dini. Allahu aalam. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri Sheikh wangu katika swali hilo. Ndugu mtazamaji, tunazidi kuendelea kwa jibu la swali ambalo moja kwa moja mubashir inakuja kwako wewe kutoka kwenye mtaa wetu wa South Sea hapa mji mkuu wa Nairobi. Na ikiwa una swali lako, kuna nambari ambayo unaiona inapita kwenye runinga yako, unaweza kutumia moja kwa moja tuwasilishe kwenye studio yetu, na iwapo haijajibiwa kwa siku leo unategea kipindi kijacho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile ningependa kuweza kutanabaisha watazamaji kwamba kipindi chetu hicho cha jibu la swali tumebadilisha muda. Sasa hivi inakuja muda wa saa 11:30 kwa sababu ya Ramadhani, kwa ajili ya watu wajiandae kwa ajili ya kufuturu nyumbani jioni inshallah taala. Moja kwa moja kuna simu inaingia kwenye studio hapa, ningependa kuchukua simu hii. Naam. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naomba jina lako na unapiga kutoka wapi? Punguza sauti ya runinga. Punguza sauti ya runinga. Punguza sauti ya runinga yako ili tupatane vizuri. Punguza pale. Punguza sauti. Mama Yusuf kutoka Likoni. Mama Yusuf kutoka Likoni. Karibu. Nauliza swali, je, waweza kufanya kazi kwa Shia? Naam, rudia tena. Waweza kufanya kazi kwa Shia? Kwa nini? Kwa Mashia. Sawa. Tegea jibu lako hapo. Tegea jibu lako. Shukrani sana. Naam, Sheikh, tukizidi kuendelea, nafikiri ili swali tulijibu moja kwa moja kwamba tusije tukasahau waweza kufanya kazi kwa Mashia, na ili swali limewasilishwa hapa na Mama Yusuf kutoka Likoni kule Mavuka Feri kule pande mwingine kule Mombasa. Je, waweza kufanya kazi na Shia? Ama pengine labda kwa mukhtasari kidogo utuelezee kidogo au Mashia imani yao kidogo, na je Muislamu ambao ana imani ya Kisunna anaweza kufanya kazi kwao? Swali kwa dada yetu anauliza kama mtu anaweza kufanya kazi na watu ambao kwamba ni Mashia. Mashia ni aina pote au kundi ambalo kwamba linajinasibisha na Uislamu, na Mashia wenyewe pia wao wamegawanyika katika mapote au katika makundi mengineo. Lakini tufahamu ya kuwa katika Mashia kuna ambao kwamba wanakufurisha masahaba na kuwalaani. Kwa hivyo hawa Mashia ambao kwamba wanakufurisha masahaba na kuwalaani,
kwa hakika wanafanya jambo ambalo kwamba ni kubwa na ni dhambi ambalo kwamba ni kubwa. Imagine kulani sahaba ama kumtusi, hilo ni jambo ambalo kwamba si sawa. Na ukiangalia masahaba ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuatia ila masahaba ni sawa na kumtia ila Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kama vile labda shekhe, wewe kuna wanafunzi wako wamesoma kwako na wamepata ilmu, alafu mtu anaanza kuwazunguzia vibaya wale wanafunzi wako, wewe utahisi vipi? Utahisi vibaya. Kwa hivyo mashia wako ambao kwamba wanalani masahaba na ni kitendo ambacho kwamba sio cha sawa, bali ni kitendo ambacho kwamba kinamtoa mtu katika Uislamu. Tukirudi katika swali ya kuwa je, inafaa kufanya kazi na wao ama haifai kufanya kazi, kama tulivyozungumzia awali, mtu anaweza kufanya kazi na mtu ambaye kwamba ni Muislamu na mtu anaweza kufanya kazi na mtu ambaye kwamba sio Muislamu, haina neno. Lakini ikitokea kwamba mtu anafanya kazi na watu ambao kwamba ni mashia, basi tunamhusia mwanzo aangalie akida yake vizuri, asome akida, aifahamu vizuri, kwa sababu ikitokea kwamba mtu anafanya kazi na mashia, yule shia anaweza kumfanyia da'wa akamvutia katika ushia na akaingia katika ushia. Kwa hivyo kama kuna mfano ikitokea fursa kwamba imepata kazi nyingine mahali kwingine au la zaidi aende, lakini akifanya kazi na mshia anaweza kumtia shubhat na akamvutia katika ushia wake, ikawa saa nyingine anampa sadaka, anampa mambo fulani mpaka akavutiwa katika ile ushia. Kwa hivyo tunahusia kwamba mtu atahadhari na achunge itikadi yake ya sunna, ile itikadi ya ahli sunna wal jamaa lazima mtu achunge. Na katika kuhifadhi aqida ahli sunna wal jamaa, kitu cha kwanza lazima usome ilmu. Al-ilmu awwala wal-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Kwa hivyo mtu kitu cha kwanza atangulize ilmu. Ukitanguliza ilmu, usome ilmu, ujue akida yako, ifahamu vizuri, ukite vizuri katika akida, ndipo pale ambapo kwamba mtu hawezi kukufanyia jambo baya ama kukuita katika akida yake. Kwa hivyo kitokea kwamba umepata kazi nyingine mahali kwingine, nenda, lakini kitokea haina isipokuwa ni kufanya kazi na Shia, basi tutakwambia tahadhari sana, jichunge sana, isije ikawa ni sababu ya kukuvutia katika ile akida ambayo kwamba ni potofu. Naam Sheikh. Naam Sheikh, shukrani sana. Na pia vile vile tukiongezea sala hili kwamba nafikiri kwamba watu wanajaribu kuulizia mambo mbalimbali kuhusiana na kazi, kufanya kazi na siku Muislamu. Sheikh ashajibu kwamba ni sawa. Na pia vile kuna masharti mengi. Kwa mfano mtu ataka kwenda nchi za ughaibuni kufanya kazi, sharti imekuwa lazima uwe na ilmu ya kuweza kupambana na itikadi chafu ambazo ziko pale katika eneo hile. Utaenda pale unapata mazingira tofauti, watu wanavaa uchi, watu wanywa pombe, wala hakuna sheria ambayo inakataza. Kwa hivyo ni bora zaidi unapotaka kuvuka ng'ambo kwenda ughaibuni, pia uwe tayari una elimu ya kuweza kupambana na ujinga unapatikana kule ambao inaenda kinyume na sheria ya Kiislamu. Alafu kitu nyingine kabla nisahau, ikitokea mtu afanya kazi na mtu ambaye kwamba ni Shia au mtu yoyote ambaye kwamba ni labda ni Khawarij ama ana itikadi potofu, basi jambo lingine ambalo kwamba tunamuhusia zaidi katika kufanya kazi kwake na huyu, achunge ile adabu, awe na adabu na huyu mtu. Hata kama yeye ni mpotofu, amepotea, isiwe ni sababu ya kumtukana, isiwe ni sababu ya kumharibia heshima yake, kumfanyia maskhara, kumfanyia maskhara na nini. Maadamu yeye unamwona yeye amepotoka, basi isiwe ni sababu ya kumtukana, ama lazima uchunge heshima ya mtu. Hata kama mtu anaabudu ng'ombe, lazima ufanye nini? Umuheshimu. Kwa hivyo isiwe ni sababu ya kuambia nyinyi ni hivi, ikaleta mambo mengi, ikaleta vita, ikaleta uhasama, isiwe hivyo. Lakum dinukum, basi watu wanafaa kuheshimiana. Naam. Ndugu mtazamaji, siseme kitu. Sheikh, nakushukuru sana, na kuna simu inaingia na nafikiri imekatika bahati mbaya. Tunaendelea ndugu mtazamaji kuzidi kuchambua maswali ambayo yamewasilishwa kwenye meza yetu hapa, nikiwa na Sheikh wangu hapa mkono wa kushoto, Sheikh Sharif Hassan, ambao ni mgeni kwetu sisi, lakini na hakika kwamba ametuletea chakula kizuri kwenye mkoba wake. Ili tu tunalotaka kwako ni kukaa kidete au kukaa chini kitako tuweze kutizama runinga ya ILMTV, ili kwamba inaangaza kila nyumba kwa ajili ya kukupatia elimu ya kisheria ili uishi katika sheria ya Kiislamu kama anavyotaka Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ndugu mtazamaji, nataka maswali yako uweze kututumia kwenye runinga unavyoona kwamba nambari inayopita hapo. Mimi ninatamaa kuweza kuyapokea hapa, au tupigie simu moja kwa moja, au tuweze kutuandikia kwa mambo ya au kwenye WhatsApp ili tuweze kupata katika studio hii. Naam Sheikh, tunazidi kuendelea. Naam, swali lingine hapa Sheikh wangu hapa bwana Sheikh Sharif Hassan. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mimi ni Athman Shaban toka Mombasa Kisauni. Nauliza namna gani ya kuoga jasho la janaba na namna hivyo ndio nauliza. Naam. Sasa. Naam. Ndugu yetu Athman kutoka Kisauni anauliza namna ya kuoga janaba.
namna kuoga janaba. Na kabla kujibu hilo swali, mwanzo ni vizuri iwapo tutafahamisha watu maana janaba ni nini. Maana huenda ikawa kuna mtu ambaye kwamba sio Muislamu na wakati huu anatazama labda alisilimu jana ama amesilimu leo ama hata wiki iliyopita, hajui janaba ni nini. Janaba ni hali ambayo kwamba mtu anakuwa nayo baada ya kwamba amejamiana na mke yake, yani amelala na mke yake kafanya tendo la ndoa. Baada ya hapo huyu anakuwa katika hali inaitwa hali ya janaba. Na mtu anapokuwa katika hali ya janaba, basi haruhusiki kisheria kuswali wala kusoma Qur'an mpaka afanye nini, mpaka ameoga hilo josho la janaba. Kwa hivyo kwa ufupi, janaba ni hali ambayo kwamba mtu anakuwa nayo baada ya kwamba amejamiana na mke yake, bil ikhtisar. Kwa ufupi hiyo ndio maana janaba. Kwa hivyo anauliza namna ya kuoga janaba. Kuoga janaba kuna aina mbili au kuna namna mbili ya kuoga janaba. Aina ya kwanza ni ile ghusl ambayo kwamba ni almujzi, ile yatosheleza. Mfano mtu aende chooni aoge tu kawaida, lakini baada kwamba ameweka nia kwamba yeye anaenda kuoga janaba. Kwa hivyo mtu akiweka nia akienda kuoga janaba, akioga tu kawaida kama vile mtu mwingine anavooga, hiyo ni sawa. Muhimu ahakikisha kwamba maji yanafika kila mahali. Na tukizungumzia maji yanafika kila mahali, hakikisha pia ameskutua na ametia maji kwa pua, lakini anaoga tu kama kawaida. Hii inaitwa ghusl ambayo kwamba ni mujzi, inatosheleza. Na kuna kuoga kwingine ambao kwamba ni sunna, ambao kwamba ni bora zaidi. Na hapa ningependa nifahamishe jambo kabla kuzungumza kuhusiana na kuoga kisunna. Baadhi ya watu au watu wengi huwa wakisikia sunna huwa nasema hii ni sunna sio lazima. Hii ni sunna sio lazima. Hii ni kauli ambayo kwamba imeenea katika watu wengi na ni fikra ambayo kwamba imeenea sana. Sasa sisi kama wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapoona jambo ambalo kwamba ni sunna, basi tunafaa kusema hii ni sunna, tunafaa kufuata. Hii ni sunna, tunafaa kushikilia. Hii ndio sunna, hii ndio muhimu zaidi. Lakini masala ya kusema hii ni sunna si lazima, huku ni kama kupuuzia sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni sawa na kutotilia umuhimu. Kwa hivyo sisi tunafaa kutilia muhimu. Hata nakumbuka tulipokuwa wadogo, wakati mwingine tukiombana viazi bajia, kwambia kidogo nipe kidogo, sunna tu. Unaona, sasa hii ni kama ile sunna imewekwa chini. Sasa huu ni wakati ambao kwamba tunafaa kushikilia sunna, tena sunna zaidi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuhusia pale aliposema kwamba atakayeishi muda mrefu basi atakuja kuona ikhtilafu nyingi ambapo kwamba tunaona sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia na kusema fa alaikum bisunnati, shikamaneni na sunna yangu. Kwa hivyo huu ni wasia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema shikamaneni na sunna yangu, sisi tutasema hii ni sunna tu. Wa sunnatul khulafa'ir rashidin almahdiyyin addu alaiha bin nawajid, tena mushikilie vizuri kwa magego, mushikilie vizuri. Kwa hivyo tunafaa kushikamana na sunna. Enyi Waislamu, tunahusieni tushikamane na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sahihi inaenda kwa Waislamu wote. Tufanye bidii tushikamane na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika kuoga janaba kuna hiyo ghusl ya kwanza ambayo kwamba ni wajiba, ambayo kwamba inatosheleza tu mtu kuweka nia na kuoga tu kawaida kama vile mtu anavooga kawaida, lakini hakikisha kwamba maji yanafika kila mahali na pia asikutue na atie maji kwa pua na atoe. Ghusl ambayo kwamba ni ya kisunna, ile ambayo kwamba tunafaa kushikilia. Sasa zimekuja riwayat ahadith tofauti zikibainisha sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuoga janaba. Sasa nitataja ile njia ambayo kwamba Ibn Uthaymin rahimahullah alikuwa ametaja katika fatawa yake alipoulizwa katika masala ya kuoga janaba. Katika fatawa akasema kuna njia mbili, njia ambayo kwamba ni ya wajiba na njia ambayo kwamba ni ya sunna. Kwa hivyo ile njia ambayo kwamba ni ya sunna, akasema Sheikh Uthaymin rahimahullah, kicha kwanza ni mtu kuosha viganja vya mikono. Kisha kimaliza kuosha viganja vya mikono asafishe uchi wake na uchafu wote ambao kwamba huko katika sehemu yake ya uchi. Kisha baada ya hapo awe ni mwenye kutawadha ule udhu wa kawaida, udhu wa sala. Kisha baada kwamba ametawadha udhu wa sala, aoshe kichwa chake mara 3. Kisha baada kwamba ameosha kichwa chake mara 3, amwagilie maji mwili mzima. Hii ndio njia ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika njia ambazo kwamba zimekuja ahadith. Miongoni mwa njia ni hizo. Narudia tena, njia ya kuoga janaba ya sunna, tunasisitiza sunna Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njia yenyewe labda tuhesabiane kwa vidole, itakuwa ni vizuri zaidi. Ya kwanza, njia ya kwanza ni kuosha viganja vya mikono. Mtu anaosha viganja vya mikono. Njia ya pili ni kuosha ule uchafu katika uchi. Uchafu wa
manii. Na hapa tutazungumzia kidogo kuhusiana na uchafu manii, sije kama mwingine anafahamu kwamba manii ni najis tuliposema uchafu. Tutazungumzia pia hiyo inshallah, kama takuwa nimesahau pia utanikumbusha. Kwa hivyo njia ya kwanza ni kuosha viganja vya mikono. Njia ya pili ni kuosha ule uchafu ambao kwamba uko katika ile sehemu ya uchi. Alafu step ya tatu ni mtu kutawadha udhu wa sala. Step ya 4 ni kuosha kichwa mara 3. Na step ya 5 na ya mwisho ni kumwaga maji mwili mzima. Naam. Hii ndio njia sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri imefahamika kwa sababu ya muda. Nauliza tu kwamba unapoanza kutia maji au kumimina maji kichwani, unaanza kwa pande gani? Kulia au kushoto? Katika sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadith, kana yujibuhu tayammun fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kufanya mambo aanze kwa upande wa kulia. Katika kuchana nywele, katika kuvaa viatu na katika tahara, katika udhu, mambo yake yote ya khair. Kwa hivyo vizuri iwapo kama ataanza kwa upande wa kulia, kama taoga pia mwili mzima aanze upande wa kulia kisha wa kushoto. Naam. Shukran Sheikh. Mtazamaji, upo na mimi hapa studioni Sheikh Faraji na Sheikh Sharif pia yuko hapa kuweza kujibu maswali ambayo tunayajibu. Bila shaka bado tunazidi kuendelea. Naona simu inaingia hapa Sheikh, acha niweze kusikiza mtazamaji asemaje. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu Sheikh. Asante, shukran. Natakia saum makbul inshallah. Amin na wewe pia. Inshallah. Nasema Sheikh wetu ametueleza kuhusu kuoga janaba kisunna. Sio? Naam. Sindio, ametueleza kisunna ni kuosha kwanza mikono, alafu uchi, alafu kutawadha, alafu kuosha kichwa, alafu ndo uoge mwili mzima. Bila shaka, naam. Ndivyo, nimefahamu. Je, kwa hii sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mimi nitafahamu hivi, itakuwa nimefahamu sawa? Sasa ndo nataka aniambie kulingana na hii sunna, ndio nimepata ufahamu sawa? Ni kuwa nikitoka katika janaba, ile hali yangu inakuwa iko mwili moto, ushafahamu? Sasa nikiwa niko na mwili moto, nikiingia nikioga tu kinguvu naweza pata stroke nikaanguka chooni. Je, hii sunna ninavyoitumia ndio kunisaidia ili mimi niepukane na kuanguka na stroke ghafla? Hii sunna Mtume ameiweka ina faida kama hiyo, kwa mimi nikiingia nikioga, nikianza viungo polepole, ule mwili unapungua moto polepole, mwisho ndio mimi naoga. Ikiwa nitakuwa nimefahamu hivi, nitakuwa nimefahamu kuwa sunna ina faida na mimi, ama nitakuwa nimefahamu kimwingi kingine? Kwa sababu sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameileta kuwa ni faida na ni tabia ya mtu kuwa ndio aishi hivyo. Sasa nikiwa nitaelewa kuwa hii sunna hii ina faida hii, itakuwa nimeipata faida ya sawa. Tegea hapo, jina lako natamani na wapi upika kutoka wapi? Samahani sikukuuliza. Yahya al-Jabri kutoka Mombasa. Yahya kutoka Mombasa. Shukran, karibu. Tegea Sheikh yuko hapa kuweza kujibu inshallah. Na Sheikh umesikia? Mashaallah. Amefahamu kwamba sunna Mtume alayhi salam ameziweka. Je, ikiwa yeye ametoka kwenye tendo la ndoa na mwili bado moto, akioga moja kwa moja anaweza kupata stroke na kaanguka chini. Je, itaweza kuwa ni sababu ya Mtume alayhi salam kuenda moja kwa moja mpaka mwili poe, ndio faida ya hii sunna kuja, ama vipi? Mwanzo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na magonjwa yote hatari ikiwemo hiyo stroke. Mungu atuepushe na magonjwa hatari. Amin. Swali limefahamika na mashallah audio yake imekuwa mzuri. Pia tunapendelea iwapo watazamaji watapiga simu kuuliza maswali, basi sauti zao ziwe clear kama ya ndugu yetu Yahya Jabir, sio kutoka Mombasa. Allah muhifadhi, naona andiko hapa. Allah muhifadhi na mbariki huko alipo. Sasa katika masala ya kuoga janaba, nakumbuka kuna riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema kuwa kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun. Au huwa junuban min ahlihi au kama jaa fi alhadith, ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inampata yeye alfajiri hali ya kuwa yuko katika janaba ya watu wake, unaona, kisha alikuwa anafunga alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo jambo lingine ambalo kwamba pia ni faida kwa watazamaji na amefanya vizuri kuuliza ili wengine waweze kufaidika ni kuwa haina shida iwapo mtu atafanya tendo la ndoa kisha akarudi kulala, amefanya tendo la ndoa asioge akasema acha mimi nilale, nikiamka nitafanya nini? Nitaoga. Lakini ikitokea katika hali kama hiyo pia ni vizuri atawadhe. Katika sunna ikitokea kwamba mtu atachelesha kuoga, basi at least atawadhe.
Huyu bwana ndio umeshamfahamu naja kwake. Karibu. Naanzia na mbali, navutia kwa mbali. Sawa. Lakini naja kwake hivyo polepole. Nadhani hapo tumefahamiana. Mtu anafanya tendo la ndoa akarudi kulala. Lakini pia sunna vizuri atawadhe kisha afanya nini? Alale. Ndio. Alafu pia nimenukuu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akimpata yeye janaba hali ya kuwa ameamka alfajiri. Sasa ndugu yetu vile nilivyoelewa swali yake ni kuwa iwapo mtu ametoka kufanya tu tendo la ndoa akimbilie bafuni aoge, hapo vipi? Mwana ule mwili ni moto na maji baridi, mtu anaweza kupata na stroke. Jawabu ni kuwa mtu akimaliza tendo la ndoa anaweza kupumzika kidogo. Akapumzika kidogo, akarelax kidogo, viungo vikarudi sawa, mwili ukarudi sawa, achukue time yake, anywe maji, apumzike, alafu akaoge. Ndio faida ya sunna hiyo. Ndio faida, ndio maana Mtume abeja akawa anaosha polepole, sio moja kwa moja. Sio moja kwa moja, sio kwa pupa. Watu wanafaa kuendelea mambo polepole. Kwa hivyo ikitokea kwamba mtu amejamiana na mke wake, shikilia kidogo. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuambie jina lako, wapiga kutoka wapi? Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naitwa Fatuma. Fatuma kutoka wapi? Natoka Mombasa. Naam, Mombasa mkubwa lakini sawa. Naam, karibu. Na kuuliza. Naam. Shukran na kuuliza kama mtu kwenye alafu simu yako kidogo, mtandao network kidogo yasumbua, tukupati vizuri mamangu. Hebu zima runinga kwanza, zima runinga please tafadhali. Ndio tukupate vizuri. Shaka tumepoteza mtazamaji huyo. Nimemwambia zime runinga na simu pia kabisa. Tumalizie bwana yake. Sasa alikuwa anasema yani mtu akijamiana na mke wake, si ati amejamiana tayari asimame akimbilie tayari kuoga. Mwanzo hata kiafya sio vizuri, mtu aweza kuanguka maana pale nguvu nyingi imeenda. Mwili umefunguka. Ndio hivyo. Sasa mtu ni relax kiasi alafu aenda kaoge. Naam. Kuna moja hapa anaitwa, wacha ajitangulishe mwenyewe. Naam, karibu. Salamu alaykum wa rahmatullah. Naomba punguza sauti, punguza sauti ya runinga tafadhali tupatane. Punguza sauti ya runinga yako tafadhali. Sawa, umenipata sasa? Tuambie nani Fatuma, wewe ni Fatuma? Mimi ni Fatuma, naam. Tuambie swali lako mamangu. Ndio nakwambia. Naam. Niko kwenye eda. Uko kwenye eda? Mimi kizima sasa niko na miaka 52. Uko kwenye eda na uko na miaka 52? Alafu sasa mtu akiota kwamba umezini. Naam. Kwa ndoto, hiyo pia ni janaba? Umeota kwamba umefanya utendo la zina, je hiyo ni janaba? Na marejeo imekufa, hiyo ni janaba? Basi shikilia hapo, tegea Sheikh yuko hapa atakujibu moja kwa moja inshallah. Sawa. Karibu. Naam, Sheikh wangu. Tuendelee, tumalizie Yahya, maswali yanazidi kukithiri. Mwezi wa Ramadhani watu wako kwenye khairi, mashallah, watu wanatazama runinga. Acha tumjibu huyo. Tumalizie Yahya. Haki mgala muwe lakini yake mko. Yahya alikuwa ni Yahya alikuwa anazungumzia kuhusu kwamba je, itakuwa kama mtu amepata stroke kule chooni na kaanguka chini, je, itakuwa kwamba kufuata sunna faida yake inaweza kuwa labda sababu ya kutoanguka kule bafuni ndio faida hizi sunna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta, na wewe kawa unajibu. Sasa ndio ninasema ni bora zaidi mtu apumzike kidogo, aende polepole, akimaliza kujamiana na mke yake apumzike, mwili urudi sawa na viungo virudi sawa, aende bafu polepole asije kaanguka, ufungue fanye shughuli zake tu polepole. Kwa hivyo tunaweza kusema kwa ufupi kwamba hizi ndio faida za sunna za Mtume alayhi sallam kwa mfuasi wa sunna hizi. Kwa mfuasi wa sunna. Maana pengine mtu mgonjwa moja kwa moja tendo la ndoa amemaliza bafuni kaanguka chini, lakini kama atafuata zile sunna pengine madhara haya hayawezi kutoka, sio? Naam. Jazakallah khair Yahya kutoka Mombasa. Nafikiri umesikia swali lako limejibiwa na Shekhe. Tunarudi hapa moja kwa moja kabla tujaenda pumziko fupi Shekhe. Nisome tu swali alafu tuende break alafu tutarudi kujibu. Fatuma huyu asema kwamba yeye ako na miaka 52 na yuko kwenye eda hivi sasa. Kisha kaota kwamba afanya tendo la ndoa. Je, itamlazimu kuoga ama hataoga? Ama je ni janaba ama si janaba? Shikilia hapo.
Tukirudi mtazamaji, inshallah taala Sheikh wangu atajizi kujibu. Fatima, shikilia hapo hapo wala usiondoke. Muda wa iftari bado inshallah taala, ili uweze kujibiwa na Sheikh baada ya mpumziko muda mfupi. Wala leo hakuna maji ya kunywa, ila tunavumilia. Nyama nyama nyama. Canned meat. Ya ng'ombe. Canned meat. Ya mbuzi. Canned meat. Ya kondoo. Canned meat. Canned meat kwa nyama halali, safi, freshi, isiyo na kemikali yoyote. Sasa tuna deliver kwa butcheries, supermarkets, shule, hospitali na pia tunaweza kuletea kwako nyumbani. Tupigie simu kupitia nambari 0726 620154 ama 0729 319650. Email address yetu ni sales@kenmeat.co.ke. Tunapatikana at the River Export Processing Zone. Who doesn't want a state of being free from germs and dirt? You can only achieve this through Sapphire Industries. Sapphire Industries, manufacturers of Ubah Bathing Soap and Ubah Hotel Soap, a soap so good it brightens up your mood. Ubah Hand Wash, available in apricot, cool breeze and strawberry fragrance. It moisturizes and protects your skin. Ubah Bahur Hair Shampoo with pleasant Bahur and Oud fragrance. Confident look, pocket-friendly and lovely fragrance. Ubah Multipurpose Detergent. Experience a new level of cleanliness. We supply to homes, hotels and institutions. You can walk into any of our distributors in South B, South C, Nairobi West and Eastleigh. We also deliver across the country. For orders and inquiries, contact us on 0777 111 332. You can also find us on our social media platforms. Sapphire Industries, improving standards, improving lives. Ubah, a purely Kenyan product. Karibu tena ndugu mtazamaji kwenye awamu ya pili na ya mwisho kabisa kwa ajili ya kuweza kuchakagua maswali ambayo yameweza kuwasilishwa kwenye runinga hii. Mimi nikiwa hapa ni Sheikh Faraji, nikiwa na Sheikh wangu hapa ambao ni Sheikh Sharif Hassan, ambao leo tumeweza kumkaribisha kuweza kujibu maswali mbalimbali ambao mnaweza kutuma. Kila ambacho nahitaji kwako ndugu mtazamaji ni wewe uweze kutuma maswali yako kupita au kutokamana na nambari ambayo unaiona kwenye runinga yako moja kwa moja, ili tuweze kujibu hapa ikiwa muda itatupa nafasi kuweza kuendelea inshallah taala. Naam Sheikh, tunazidi kuendelea hapa, tuweze kusoma swali lingine limeingia upande wa message ama ujumbe hapa. Moja asema, je, mtu anaweza swali raka zote wakati mmoja? Raka zote wakati mmoja. Umefahamu hilo swali? Anauliza mtu anaweza kuswali raka zote wakati mmoja? Raka zote wakati mmoja. Je, umefahamu hilo swali Sheikh? Nimefahamu. Naam. Ni swali gharib jiddan. Naam. Basi jibu kwa ufupi tu kwa sababu muda umetupa. Kwa ufupi, hakuna sala ambayo kwamba utaswali raka zote kwa wakati mmoja. Kunakuwa na mapumziko. Baada raka mbili pumziko, baada raka mbili pumziko. Isipokuwa witri, unaweza kuswali mfano kama raka 3 za witri. Unaweza kuswali raka mbili za witri ukapumzika, ukaongeza raka moja ama ukachanganya. Ukaswali raka kwanza ya witri, ya pili, ya tatu kwa tashahud moja peke yake. Sawa, nafikiri kwamba hilo swali angeliweka wazi vizuri, lakini shukran katika kuliweza kuliangazia. Tuweze kuingia ile swali la Fatuma kama nilivyosema kwamba mgala muue, lakini haki yake lazima umpe. Na huyu mama yetu kutoka Likoni kule Mombasa, nafikiri kama sijakosea, ametoka Mombasa, huyu anaitwa Fatuma. Asema kwamba yeye ana miaka 50 na ngapi Sheikh wangu? 52. Niko kwenye eda. Je, akiota amefanya tendo la ndoa na mume mwezi au mume tendo la ndoa, yani mke yafanya na mume, akahisi kwamba anaota, je, atakuwa ako na janaba ama hana janaba? Okay, sawa sawa. Naam, karibu kwa muda mfupi tu. Naam. Hii tunaita ndoto ya kituzima. Wakati mwingine mtu anaota anajamiana na mtu mwingine. Hii ni ndoto hutokea na ni kitu cha kawaida. Naam. Hata Sulaim alienda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wakati anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kusema inna Allah la yastahi min alhaq,
Allah haoni haya katika haki. Katika haki mtu hafai kuona haya, kama vile mama yetu hapa hajaona haya katika haki. Kisha akauliza halil mar'at min ghuslin idha hiya ihtalamat, je, mwanamke anafaa kuoga wakati amepata ile ndoto? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam idha ra'atil ma, akasema ndio iwapo mtu ataona maji. Kwa hivyo ikitokea kwamba mtu amelala kisha akaota ndoto ya kitu zima, yani akaota kwa amejamiana na mtu kisha akashtuka, ikionekana kwamba ametoa manii, basi ni wajibu kwake kuoga na atakuwa ameingia katika hali ya janaba. Akitoa maji au mwanamke pia manii upande wa mwanamke kidogo ni maji, sio? Ndio maana Mtume amesema maji. Naam. Idha ra'atil ma bi maana al-mani. Naam. Kwa hivyo mtu mwanamke yoyote anapohota kwamba amefanya tendo la ndoa, inamlazimu kuoga pasi anapoona maji kwenye nguo yake. Akiona yeye akilala akiota ndoto amejamiana na mtu, akiamka kuna maji pale, ni wajibu kuoga. Sio mwanamke peke yake, hata mwanamume pia. Hata mwanaume pia. Sio tu wanawake ndoto hizi ndoto, hata wanaume wote. Kwa hivyo mama wetu Fatuma kutoka huko Mombasa tumjibu kwamba iwapo atakuwa ameona maji katika nguo yake ya ndani itabidi aoge, lakini kama hamna maji basi hata hana janaba. Naam. Kuna simu inaingia studio, moja kwa moja tusikize bwana huyo. Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tuambie jina lako, wapiga kutoka wapi, na punguza sauti ya runinga yako. Salaam. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupe jina lako au wapiga kutoka wapi? Naitwa Aisha Said kutoka Malindi. Aisha kutoka Malindi? Naam, karibu. Asante. Swali langu Sheikh alikuwa anauliza. Naam. Uendapo umeshika udhu kukoje katika swala, pengine ukasema leo bahati mbaya, je, swala yako ina switch ama unaweza cancel? Ukitoka na upepo bahati mbaya? Naam. Ukiwa kwenye swala? Naam. Shikilia hapo, Sheikh yuko hapa ataweza kujibu swali hilo biidhnillah. Shukrani. Sheikh, tuendelee kwanza kwenye swali lingine kwenye arafa hapa. Moja asema hapa, hi, I'm a Christian. I'm allowed to join the fast with you brothers. Nafikiri kwamba waelezie kwamba tafsiri yake kidogo. Ama nirudie tena Sheikh. Naona unanikodoa macho kidogo kama hujaelewa. Umeelewa? Asema kwamba yeye si Muislamu. Na je, anaweza kuruhusiwa kuweza kuungana na Waislamu ndugu zake kufunga Ramadhani? Na si kama Muislamu anaweza kufunga Ramadhani? Ameuliza swali kwa Kizungu, kwa hivyo nijibu kwa Kizungu. Jibu kwa Kiswahili Sheikh. Sisi ni Waswahili. Jibu kwa Kiswahili. Kenya hii hakuna mtu ajui Kiswahili. Sasa okay. Ndugu yetu anauliza iwapo itatokea ya kuwa anataka kufunga, yeye sio Muislamu, ametangaza kwa yeye ni Mkristo na anataka kufunga. Je, yafaa? Ndiyo yafaa. Bora tu atamke shahada awe Muislamu, atakuwa ni mwenye kufunga na sisi. Haina shida. Yafaa maadamu atamke shahada, akubali Uislamu. Lakini wapo yeye atafunga hali ya kuwa yeye si Muislamu, atakuwa amefunga njaa, saumu yake haitokubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mujibu wa Qur'an na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hivyo sharti mtu kufunga Ramadhani lazima awe Muislamu. Awe Muislamu. Kwa hivyo tunaambia ndiyo itafaa, sharti kubali Uislamu. Haina shida. Na saumu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ataikubali. Kwa hivyo bwana kama atakuwa yafunga bila kuwa Muislamu, kama yalala njaa ama yashinda njaa, si ndio? Atakuwa shinda njaa, hana malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ndugu mtazamaji, tutazidi kuendelea moja kwa moja nikiwa na shekhi wangu hapa ambao kwenye mkoba wake bila shaka kuna visilaha tele kuweza kujibu maswali. Kila ambacho nataka wewe zidi kutuma maswali yako au waweza kupiga simu moja kwa moja tukiwa naye hapa kabla tujangatuka kutoka hapa na funganya virago vyetu na kuondoka. Naam, ndugu mtazamaji, tunazidi kuendelea hapa. Shekhe, huyu mama yetu au dada yetu kutoka Malindi kule asema kwamba yeye waswali na bahati mbaya. Shika maneno hayo au neno hilo. Asema bahati mbaya katoka na upepo. Na upepo ni kutoka na upepo inaeleweka katika hali hiyo swali. Je, swali yake itakubalika ama ikubaliki? Na yametumia neno la bahati mbaya. Sasa sijui bahati mbaya kwamba labda ya rukuu, bahati mbaya katokwa, labda ya sujudu, bahati mbaya katokwa. Je, swali itakubalika ama haitokubalika? Kwa haraka. Ikitokea kwamba mtu anaswali alafu akatoka na upepo, kama ni bahati mbaya au ni kukusudia, swala yake itakuwa imebatilika, imeharibika, basi anawajibika arudi atawadhi kisha swali tena. Kama ni bahati mbaya, hata kama ni kusudia, wakati mwingine inaweza kuwa mtu amekusudia kwa sababu kile chakula anachokula amevimbiwa ama wakati mwingine ni ugonjwa na nini. Kwa hivyo hutokea mambo kama haya. Kwa hivyo hata kama bahati mbaya au kukusudia, hii ni katika mubtilati sala. Kwa hivyo swala dadangu Aisha kama shaka anavyojibu hapa kwa muktadha wa ufahamu wake
na pia vile vile katika sunna au katika sheria ya Kiislamu, mambo ya fiqh mbalimbali, kwamba swala inachobatilisha ni kutoka na upepo, sawa umefanya makusudi au sawa bahati mbaya. Kwa hivyo usione haya katika hali mtu kutoka na udhu akiwa na swali, moja kwa moja nenda ukatawadhe ili upate jamaa, akaikiwa uko msikitini ili usipitwe na jamaa ambayo inaendelea. Na kiwa uko nyumbani tawadha, hata maji kama ni baridi, ama uishi huko Nairobi kwetu huko baridi, swala kubalika, lazima utawadhe ikiwa umetokwa na upepo bahati mbaya au maksudi. Naam, Sheikh, shukrani sana kwa swali lako, jibu lako mwafaka. Tuendelee mbio mbio kwa sababu muda unaenda, na kina mama zetu najua hivi sasa waelekea sokoni kufanya bidhaa mbalimbali kwa ajili ya futuru jioni. Na kuna simu inaingia moja kwa moja studio, pia tusikize mtazamaji asemaje. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Simu imekatika bahati mbaya. Shaka tuendelee kuangazia yale yaweze kuwasilishwa hapa. Mmoja asema, je, kama hujaswali dhuhuri, asr na maghrib na ni wakati wa isha utafanya vipi? Je, ni lazima ulipe zote kama ulikuwa uko sehemu ambayo huwezi kupata nafasi ya kuswali? Naam, amekosa swala ya dhuhuri, asr mpaka asr, amekosa swala ya dhuhuri, asr na maghrib, kisha isha ikampata msikitini. Je, atalipa zote zilizopita na atazilipa namna gani? Na alikuwa ameshikika, labda anasema ni sehemu ambayo hawezi kuswali. Je, ataziacha kwa kuwa alikuwa na dharura ama ataziswali? Naam Sheikh. Kujibu swali hilo, kitu cha kwanza, inapokuwa imefika katika swala, mtu anafaa ajitahidi kuswali vile anavyoweza. Shikilia kidogo Sheikh wangu. Naam. Naam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam. Punguza sauti ya runinga tafadhali Sheikh wangu. Alafu tuambie jina lako na upiga kutoka wapi? Abdinur Ataqadi. Abdinur. Abdinur, upiga kutoka wapi? Mariakani. Mariakani, karibu kwenye kipindi. Nakuuliza. Naam. Kama mtu amekata kizazi saumu yake inakubalika? Kama mtu amekata kizazi. Kizazi? Amekata kizazi. Naam. Shikilia hapo Sheikh, ameelewa inshallah. Shikilia hapo utakuja jibiwa inshallah. Naam Sheikh, tunaendelea. Karibu sana. Ule bwana tumjibu haraka katika masala, alisema kwamba amekosa dhuhuri, asr na vile vile amekosa dhuhuri na asr, maghrib na isha imempata. Je, zile swala zilimpita akiwa katika hali hawezi kuswali, atazilipa ama ataziwacha? Na kama anazilipa atafuata taratibu gani kwa haraka? Naam, kujibu hilo swali, mwanzo nilikuwa tunazungumzia kuwa ikifika katika swala mtu anafaa kuswali. Naam. Na katika hali yote ile mtu anafaa kuswali. Hata kama mfano alikuwa meeting, alikuwa na conference, hata kama ni meeting ya sijui president wa wapi na nini, ikifika katika swala Allah subhanahu wa ta'ala anafaa kutangulizwa kuliko kiumbe yote dhaifu. Naam. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kitokea kwamba mtu ana labda kuna uzito fulani, lazima auangalie vizuri hilo uzito. Kwa sababu dini ya Uislamu ni rahisi. Kama mtu ni musafiri, atafanya jamu, ataunganisha swala. Na ikitokea labda yuko mahali hakuna msikiti, hakuna msalla, lakini waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipobainisha katika mambo ambayo kwamba amepewa hasa Ali salatu wasallam, hakupewa watu wengine, akasema waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, na hii ardhi imekuwa ni msikiti na ni tahir. Kwa hivyo wakati wote ikifika adrakatu salah falisalli fi, ikifika wakati wote wa sala mali fulani asali. Hiyo ni. Lakini ikitokea wakati mwingine labda mtu yuko katika hali ambayo kwamba hawezi kuswali kabisa, imeshindikana, basi anaweza kuchelewesha, lakini hiyo imeshindikana kabisa, ameangalia means zote, ameangalia njia zote, imeshindikana, basi hapo inaweza. Lakini sijui ni hali gani, labda Sheikh unaambie, lakini sidhani kama kuna hali ambayo kwamba labda mtu anaweza kukosa salatu dhuhuri wal asr wal maghrib, azikose hizi katika hali gani, hiyo nashindwa kufahamu. Lakini almuhim, ikitokea kwamba ameshindwa kuswali hizi swala na atakulipizia, ataswali isha awalan, kisha baada ya kwamba ameswali salatu al-isha atalipizia kwa taratibu, aswali dhuhuri, asali asr na asali maghrib. Ikiwa salatul isha ndio amempata hivi sasa, yani ameingia msikitini kama watu wasali isha, sio itabidi aswali ile isha, yuqaddimu al-isha awalan, alafu aanze kutaratibu thumma baada dhalika hizo sala nyingine zile za kawaida. Naam, sawa. Naam, ndugu zangu katika imani, tunazidi kuchapa maswali yenu hapa moja kwa moja nikiwa na shekhe wangu hapa, wala sisi hatuchoki. Iwaenda labda ukachoka wewe kwa sababu kwa macho labda runinga na kusumbua, lakini sisi tuko na wewe hapa mpaka hadi mwisho, na nakuomba pia usiondoke. Na swali bado tuko nayo. Shekhe mmoja anapiga simu hapa moja kwa moja kutoka Mariakani. Anasema mtu akikata kizazi, je, saumu yake inakubalika? Nafikiri wewe ulielewa
Anamaanisha nini? Naam. Kukata kizazi ni lugha Kiswahili, labda ni lugha ndani kidogo. Kwa hivyo itabidi mwanzo tufahamishe maana kukata kizazi. Kwa kidogo, dakika moja tu. Hiyo kidogo basi. Asli ni kwamba watu wako katika family, baba, mama, watoto wameshikana, mjomba, uncle. Naam, watu wameshikana. Alafu wakati mwingine hutokea, Mungu asijalie, lakini wakati mwingine hutokea watu wakakosana. Sasa mtu anapokuwa amekosana, wakati mwingine mama anaweza kwambia wewe kuanzia leo wewe si mtoto wangu. Hiyo ndo maana kata kizazi. Sasa huyu mama ashakata kizazi na mtoto wake. Ama utasikia mwingine atambia mjomba gani yule, si mjomba wangu tena. Mimi hata siongei naye, hata sina habari naye. Na miaka 3 mimi sijaongea naye. Yule si mjomba wangu. Ni ile tu damu, hatuna buda. Sasa hii ndio maana kukata kizazi. Naam, ni jambo ambalo kwamba katika sheria haifai asli katika kukata kizazi, bali sheria ya Uislamu imetuhimiza tufanye silatul rahim, kuunga kizazi. Je, saumu yake inakubalika? Kama saumu yake inakubalika. Kukata kizazi sio katika mubtilati saum. Kwa sababu mwingine pia ataanza kupiga simu aulize kama mtu amekata kizazi, je swala yake? Je, swala yake kubalika? Ndio, swala yake inakubalika, saumu yake inakubalika, lakini afahamu ana dhambi, tena dhambi kubwa la kukata kizazi. Saumu itakubalika ndio, lakini upande mwingine inakubalika, ana dhambi, ana kosa lingine. Kwa hivyo saumu ni kivyake, huyu utahesabiwa kivyake na kukata kizazi utahesabiwa kivyake. Haina mwingiliano. Haiharibu saumu. Haiharibu saumu, isipokuwa pia amali za mtu ambaye kwamba anakata kizazi katika ile hadith, na nadhani ilipozungumzia kuhusiana na masala nisfu Shaaban, kama sijakosea, Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe kila mja isipokuwa mushrik. Na mtu ambaye kwamba ana chuki na bughdha, shahna. Kwa hivyo ni vyema zaidi kabla mtu ajengia Ramadhani, ni vizuri watu kusameheana. Sawa, watu wanafaa kusameheana wakati wote, sio Ramadhani peke yake, lakini muhimu Ramadhani aula zaidi watu wakae vizuri zaidi. Naam. Nani mwenzangu, karibu kwenye kipindi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Naomba punguza sauti ya runinga kidogo ili tupatane mamangu. Punguza kwa haraka kidogo kwa sababu ya muda. Itapunguza. Karibu. Jina lako, tuambie nani mwenzangu au mwenzetu, na upika kutoka wapi? Napiga kutoka Magongo. Na naitwa Fatuma Nasoro. Fatuma, naam, Magongo. Nilikuwa naulizaje, mimi niko na mwenzangu, mwanamke mwenzangu, lakini tumemaliza mwaka hatuongei, na nikimsalimia yuanyamaza. Na tuwasali sote msikiti mmoja. Je, mimi na yeye, mimi na Karibu sana, tumekufahamu mamangu. Naam, shaka tuangazie huyu mama yetu kutoka Magongo anauliza swali hapa kwamba akuna mama mwenzie wasali pamoja, wala pamoja biashara, pengine labda wanashirikiana pamoja mtaani mmoja. Je, huyu mwenzake hazungumzi naye, lakini yeye akitoa salamu yule mwenzake anuna tu. Je, itakuwa vipi? Yaani labda kosa la ule mama ama yeye ndo anakosa? Kwa haraka shekwangu. Hutokea wakati mwingine watu wakakosana, lakini ikitokea kwamba watu wamekosana, isipite zaidi ya siku 3 bila wao kuongeleshana. Kisha katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia masala kama haya, akasema wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Ikitokea kwamba watu wawili wamekosana, alafu labda wanataka kurudiana. Sasa katika hawa watu wawili, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema wa khairuhuma, na bora ya hawa watu wawili alladhi yabda'u bisalam, ni yule ambaye kwamba yuanza salamu. Huyu mama amekuwa bora kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ameanza salamu. Sasa yeye hana shida hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye anataka kuungana naye, anataka kurudi naye, unaona, anataka kurudiana, lakini huyu hataki. Sasa huwezi kulazimisha mtu, huwezi kumwambia wewe lazima ongee na mimi, lazima yeye aendelee tu kumsalimia, hata kama hajibu aendelee tu kufanya khair, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na malipo. Kwa hivyo Sheikh wangu unasema kwamba katika Mtume alayhi salam anavyosema kwamba kila matendo mazuri yanapelekwa juu akhera kwa Allah subhanahu wa ta'ala Jumatatu na Alhamisi, isipokuwa waliokata uhusiano au wazungumzani. Je, huyu mama wetu ambao tayari wasalimia mwenzake, yeye tayari atakuwa amejitoa katika wale ambao matendo yao hayapeleki ama vipi? Yeye huyu mama yuko katika njia ya haki na yuko katika njia ya sawa. Kwa sababu yeye ndiye ambaye kwamba anataka kurudia na mwenzake, na yeye ndiye ambaye kwamba salimia. Unajua ikitokea Mungu asijalie, lakini ikitokea mfano mimi na wewe tuko sana. Mungu asijalie. Alafu nikwambie ndugu yangu Faraji,
naomba nisamee. Wewe usema mimi siwezi kukusamee bana. Unaona? Sasa mimi nishatekeleza wajibu wangu wa kuomba nini? Msamaha. Umsamee usisamee hata kwa Mwenyezi Mungu ni uko bari, uko innocent. Mashallah. Nishasuluhisha na Allah, nimeomba msamaha kwa Allah na ninakuja kwako. Allah amenisamea lakini wewe umefanya nini? Nimekataa. Umekataa. Mungu asijalie. Mungu ndio bora zaidi. Kabisa. Japo mimi nakupenda fillah. Mimi pia habaka alladhi ahbabtani fi. Ndugu zangu Waislamu, kilichokuwa na mwanzo kikosi na mwisho. Naona kwamba muda umetupa kisogo, na shekhi wangu nakushukuru sana kuja hapa na kuacha shughuli zako kwa ajili ya kuja kufaidishana na umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndugu naacha napatia shekhi sekunde 3 aweze kuaga watazamaji wetu, labda una ujumbe unataka kuambia kwa sekunde 3. Karibu shekhi. Okay. So inshallah nawahimiza watazamaji waendelee kufuatilia kipindi kama hichi, na wawe ni wenye kuwa na hima ya kutaka kujua na kujifundisha ilmu. Vile vile watuombee dua, Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze, na pia watazamaji wajue kwamba sisi binadamu, na binadamu sio mkamilifu, utokea wakati mwingine mtu akakosea. Kwa hivyo shukran, jazakumullahu khairan. Ndugu mtazamaji, bila shaka huyo ni Sheikh Sharif Hassan. Pengine labda umeona kwenye vipindi vingine, lakini leo nimemvuta mbio, lazima haje nami hapa niweze kusikia moja kwa moja mubashara, ili kama vile anavyojibu waumini moja kwa moja. Nafikiri umemwelewa, na siku nyingine tena nitakuja kumuita hapa. Ndugu mtazamaji, nina hakika kwamba inshallah taala Mungu akitujalia, nijalie mimi na wewe, tutaweza kukutana tena hapa siku ya Jumatatu. Ndio kipindi tutakuwa mubashara moja kwa moja kama vile ulivyoangaziwa leo. Wale wote walioweza kupiga simu na wale wote ambao walioweza kutuma ujumbe mbalimbali, tunawashukuru, tunawaambia kila la khair. Kwa wale waliofunga saumu leo, tunawaambia saumu mubarak, na wale ambao wataanza kesho, wote ni Waislamu, wataanza kesho, na walioanza leo wote ni sawa. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, na washukuru nyote na nawaaga, bila shaka tukutane tena hapa kwenye ILMTV. Kwamba usipotizama kipindi hichi utakuwa umekosa mengi, kwamba hii ndio kipindi ambacho inaangazia nyumba nyingi katika mambo mbalimbali ya ilmu au mambo mbalimbali ya maswali ambayo yanakutia kiwewe pale nyumbani. Sina la ziada, nasema jazakumullah khair, saum iwe mubarak, na unapofuturu jioni usisahau kusoma dua ya kufuturu, kwa kuwa unapoadhiniwa ukiomba dua inakubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair wa ila liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace begins with a smile. At the Salaam High School, we believe that a better future lies where students can learn themselves and be happy with each other. At the Salaam High School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially and spiritually skilled, healthier students. The school offers both 844 and IGCSE curriculum and has modern ICT and science laboratories that give students the opportunity to understand theories and concepts by performing scientific experiments on their own. They enjoy a full Islamic environment at the Masjid every day. At Salaam, we nurture well-balanced boys who will be ambassadors for Islam and its high moral values. The Salaam High School, excellence in education within a cultivating, caring and secure Islamic environment. Your presence online can get your business new clients. At Crablinks, our main goal is to help your business grow. We passionately do this through website design, brand identity, photography, digital marketing, networking, CCTV installation, and IT security training. Contact us today on +254 712 972 727 or email us on info@crablinks.co.ke. For more information, visit our website www.crablinks.co.ke. At Crablinks, we believe in upholding the good faith our clients have in us. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome back to our series of health and lifestyles.
today we'll briefly be talking about nutrition health. As we know, nutrition is very important for our health because basically people say we are what we eat. So the two main aspects that I'll be looking at today is what is nutrition and what is diet, because these two relate very, very much, and one actually leads to the other. So in terms of nutrition, basically, what are the nutrients that we take? What are the food substances that we actually take? These lead to two things, that is the growth in the body and the development. And ideally, growth is just the increase in size of the body parts. And development is the actually change in the specific change, the specialized change in our body that leads now to our function. For example, the brain grows to a certain size, but it develops to different aspects so that it can be able to do its different activities. And when we talk about diet, basically what we are looking at is what is this that a person eats. So diet is what we take, and before we take it, it encompasses the different stages. We know that the issue of where it was gotten. This is the food security issues. Then we know how it should be prepared before it is cooked, the way we cook it, and later after it is being cooked, if it is not eaten in totality, how much it is stored, how we store it, and the most important is the eating itself. So the taking of these nutrients, the taking of this food substance. So nutrition and the diet are very important, that lead to what we take, and what we take is actually that now enable us to grow, enables us to develop, and also enables us to do our day-to-day activity, because it gives us the energy, it gives us the body nutrients that will protect our bodies from diseases. So this becomes very important. So ideally, we need to know about what is nutrition security, what is food security, and in the long run, what is this nutrition education that is very important for a person so that he could be taking the right nutrients. So in terms of nutrition security or food security, this is basically the aspect of that the food is available and the food is actually accessible. So it's available, it is found, and the people can actually be able to use it in terms of either they're growing it or in terms of they have the money to go and buy it. In terms of nutrition security, actually we are looking at a person knows what are the correct nutrients to be taken. These involve the aspect of what is a balanced diet. And you know, when you're talking about a balanced diet, you're basically talking about the three main areas. That is the carbohydrates, the foods that gives you the energy. We're talking about the proteins. These are the building foods. We are talking about the vitamins and nutrients that actually now enables you to have a body that can defend itself against the diseases. And then water is a very important aspect of the body, because almost the 3/4 of our bodies is actually water. Water is very important for different aspects, for the food to move from one area to the other, for removing the substances that needs to be removed, excreted from the body. These are mostly substances which are either excess or they are harmful when they need to be removed. We know that our blood is also composed, a larger portion of it is actually made of water. So water becomes a very important aspect. So when you're talking about nutrition security, is knowing the right types of foods to be taken and taking the correct amount so that we do not have an adverse effect in our bodies. We know that food either taken in excess or taken in little amount brings problems. When we take a lot of food, we know there is overnutrition, and in overnutrition there are several conditions actually that are associated with overnutrition. And one of the main common one that is known is the issue of obesity and overweight, where a person's
body mass index. That is when we calculate the weight of the person with the height, find that the value that is supposed to be there, the normal one, of a body mass index of 25, it's higher than that. So a person becomes either overweight or becomes obese, and we know obesity and overweight, they're associated with several conditions and diseases and even some cancers. So other diseases associated with overweight, we know they are the non-communicable diseases, diseases like cardiovascular diseases affecting the blood system and affecting the heart because of overweight, especially issues to do with fats, to do with cholesterol that can easily affect the person. The blood pressure goes higher, the heart cannot be able to function, cannot pump. The blood is supposed to pump to all the areas. Find that the blood vessels, especially the very small blood vessel in areas like, for example, the eyes, in areas at the fingertips and area at the toes, where the very small blood vessels, they are clogged with fat, and when there is no enough supply of blood, there is no exchange of oxygen, there is no exchange of nutrients, and there is no exchange of the things that needs to be removed. The excretion of the poisonous things in the body is not possible. So the body is affected. We know other non-communicable diseases like diabetes mellitus, excessive intake of sugar can actually lead to this, so it can be affected by nutrition. We know that some people who have overweight, they have joint problems, they have pains in their bodies, and the movement becomes a problem. The other way also can cause problem under nutrition. We know, especially in children, we know that children who are underfed, they have undernutrition, they have diseases like marasmus, they have stunting. This is because they do not have enough nutrition in their body, and their body is not growing to the maximum potential, hence they become sick. And we know either whether you have overnutrition, undernutrition, will affect your body, will affect your functioning, will affect basically all the other aspect of health that you have. So we need to actually to know what is the proper diet, what is the balanced diet, so that actually a person can take. Basically, to have a balanced diet doesn't mean expensive food. It means getting what is available around your area. For example, the categories of food that we have talked about, if it is carbohydrates, we know that maize is one of them, wheat products is one of them. We know things like plantain, the bananas is one of them. So either this category, one can pick one of them. Issues to do with proteins, it doesn't have to be meat. It can be the legumes, that is the beans, the njahes, the peas. So these, one of them can certify as this group. Then from the vitamins and the nutrients, we have vegetables, we have our fruits. Depending on the area you have, actually, ideally, you should be able to see that you have the three of these big categories of food. Then water is very important, as I mentioned, because it is needed in our body. Our body is composed of most of it of water. So the correct amounts should be taken, even for water. We know excessive water also can be a problem. Also, and not drinking enough water should also be a problem. So basically, also one should take water. Sometimes this water, we get it through other products, sometimes not directly through drinking plain water. We know that the juices we take, they have some amount of food, even of water that we take. The food that we also take, it also some amount of water that we take. So ideally, the water, if we want to know, that is almost enough. But per day, a person ideally should take about 3 liters of water. This is in circumstances that this person is not engaging in very vigorous activities, is not sweating a lot, is not in an environment that is very hot. If it is very hot and a person is engaged in vigorous activity, it means he should take more water. This can now move from 3 to about 5. Giving in terms of glasses, when it comes to
this circumstance becomes very difficult. You can just say 8 glasses or 12 glasses. But ideally, the simple way to know that you are taking enough water will be to see that when you're going to the loo to urinate, when you look at your urine, it's actually clear. It does not have any coloring of the yellowish color. It means now actually your body has enough water, and that could be ideally give you an idea that I have enough water. So the composition of this food is very important, how you take it, and it needs to help you so that you'll be able to do your day-to-day activity. And the food we know that we take will affect our mental health. We know the substances that we take, they become nutrients and they go and help the brain growth. We know that the food that we take will help us in our physical activity. If we don't have the energy, our body is not built to do the activities that we have, we'll have problem. We know that if we are not well physically, we are not well mentally because of issues of nutrition, it will be very difficult for us to be able to have social health. We will not be able to interact with our colleagues. We will not be able to move to the community activities. So food or nutrition will actually also affect this other aspect. And we know that nutrition becomes important not just once a person becomes adult, but at all the stages. And this includes pregnancy, the child, especially during the growth of the child in the mother's womb, and up to 5 years. We know this is the duration that a child or a human being has the most growth spurt. So these are the time that you need the best nutrition. And then in terms of when a person is during adolescent, we also need the appropriate nutrition. When a person is an adult, especially engaging in physical activities, also engaging in brain activities, that is reading, studying, it has been shown needs a lot of energy. It takes about 25% of the energy of the food that is taken. In the elderly stage, we know that this is a stage that this person should be given better consideration in terms of nutrition. There might be some food now that will not be able to take, or you might need more of some nutrients in this stage so that this person can remain healthy. So at these different stages, we know it will be very important to look at different types of food, but more so that it should be balanced so that this person can be well and undertake his day-to-day activities. Shukran. Experience the freedom of flying with Freedom Airlines. Freedom Airlines, expand your horizons. Kifaru ina unga iliyo safi kabisa kwa mapishi ya aina yote. Unga wa kifaru ngano inapendeza kwa mapishi kama chapati, kaimati, mahamri na samosa. Kifaru ina pia unga wa ugali na uji. Unga wa kifaru ina vipimo tofauti. Kuna ya kilo 1, kilo 2 na pia kilo 5. Kifaru ni ya nguvu na utaipata kwa bei nafuu. Alpha Grain Millers, kila siku ni siku kuu.
welcome back. Now we want to talk about three main aspects of nutrition. In terms of nutrition health, we look at nutrition at different stages of life, that is from pregnancy to elderly. Then we look at what are some of the challenges we are facing so that we are unable to take good nutrition, or people are faced with malnutrition. Then we'll end up by looking at what are the simple things that we can do so that we can all have good nutrition, we can be able to have a good diet, and we can be able to access good food. So basically, in terms of nutrition, we know nutrition is very important, and looking at the stage of pregnancy, and I would like to say that even before pregnancy, our women need a special diet at different stages, because in the later life they'll be pregnant and they'll be carrying children, and we know that our women, since they are children themselves, they are girls, they are affected by this nutrition. In terms of the bony structure, for example, if they have not taken appropriate nutrition, they do not take a balanced diet, we know that the bone infrastructure does not go to the potential that it's supposed to be. It does not develop to the level that it actually is supposed to be. And in such a case, one of the main problem is that the pelvic structure will not develop adequately, and it might be stunted. That means it have not grown to the level that it's supposed to be. So therefore, for example, during delivery, when the pelvic is smaller than it's supposed to be, the child will have problems coming out because the mother's bony infrastructure is actually smaller. So we know that it is very important for the girls to start even, or to have better nutrition from that age, so that in later stage it does not affect them. So during pregnancy, we are assuming that if the lady took good nutrition, even the nutrition that she is taking at this stage actually is very important for the growth of the child. It's very important for her own health. So therefore, we encourage that a mother who is pregnant actually should be even more careful and should be more concerned about taking a balanced diet, so that she can have all these nutrients that are expected. But also, she will need to take more, because currently she is having a child who's growing in her womb, and this child, we know at this stage, grows very fast and needs several minerals, needs several vitamins, and there are many problems that actually can occur in this child, or even to the mother during this stage if they do not take adequate nutrition. We know, for example, lack of appropriate enough calcium will actually lead one of the problems in the mother. It can actually lead to the bones of the mother being reabsorbed, so that calcium is used for the growth and development of the child. And when this calcium is removed from the bone of the mother, one of the things can actually occur is the deteriorating of the mother's teeth. The teeth actually, calcium in the teeth can be reabsorbed, and the mother can have problem. The bone infrastructure can become now weak because it's being reabsorbed. What we call osteoporosis, and this can lead to easy fracture of the mother's bones. And to the child, if there isn't enough minerals and, for example, this calcium, we know that the child will also have a problem with the bony structure that is growing. Lack of iodine, because of the mother's thyroid problems or not enough intake, can lead to cretinism. This is whereby the child later will not grow to full potential, will be stunted both in growth and both in development. So you find that this child actually is very small. You find that this child, there are some functions concerning or related to the brain, to thinking, to the brain development were not complete. So this child will not be capable to undertake certain activities. Certain abilities will actually be low. We know that, for example, folic acid, if it is not enough during pregnancy, the child central nervous system that is concerned with the brain and the nerves actually will not develop fully
and might have problems. So this child will be not develop completely in terms of the brain. So it's very important that during pregnancy, the mother actually takes a balanced diet, both for her sake and the child's sake. After delivery, one of the main important thing is that the child is exclusively breastfed for the first 6 months. And it has been shown, studies have shown that it is adequate the child to just take the mother's milk, and this will suffice for all the components, the other components that are expected in terms of carbohydrates, proteins, energy, minerals for the child for the first 6 months. That's very important. It has actually been shown that when you introduce other foods during this time, actually it affects the child negatively. It will have more diseases. It will not grow appropriately. So it is enough just the child to have this breast milk for the first 6 months and not even giving even water. So the milk has enough water for the child. So during this time, the first 6 months of the child, we actually encourage that the child should just be given breast milk, even if the mother is doing activities that maybe will move her away from the child. We encourage that the mother could be expressing the milk, can store it in a clean container, can even put it in the fridge, and when the child needs to take that milk, it can be warmed and be given to the child. So for the example, if a mother is going to work or has other activity that she must attend, so she can express and give that child that milk, that child can be given that milk the other time that the mother is not there. So exclusively breastfeeding is very important during the 6 months. After 6 months, we encourage that the child now should be weaned, that is, should be introduced slowly to other feeds. And it's actually a schedule that you can be informed what amount of other food that can be actually included during this time until the child grows to 5 years. And we know that from birth to 5 years, this is the time that the child actually has the most growth and development. So the child will need a balanced diet, adequate food for this child, and which should be balanced. So during this time, actually special attention to nutrition for this child so that it can actually help this child grow to full potential later in life. During the childhood and during the adolescent age, we know that there is a spurt of growth during adolescent, and these children at this age will actually need more energy food so that the activity that they're engaging, they can have enough food, they can grow, and they can also develop fully during this time. And we know that lack of appropriate nutrition, lack of a balanced diet at this time can actually stall the growth of this child, can also make this person lethargic, not able to do what's supposed to be, somehow becomes a bit lazy and not capable of doing the activities. During adult age, the main concern here is especially what is this adult doing in terms of physical activities, the work that this person is engaged. So a person who is engaged in more physical nature of activity will need the more energy providing food, the carbohydrates and the fats. And these should be ones that are actually giving him energy and can avoid especially animal fat. Plant fat is better. Things like olive oil, simsim oil is better than the fat. Also, taking excessively issues like dairy products, we know the cream, yogurt, issues like that, they have more of these saturated fats, and these increase problems in nutrition. So this one should be avoided. In the elderly stage, we know this is an time that the elderly will need more of the calcium so that they can have better bones, so that they should have more of the vitamin D so that they can absorb the calcium in their body. And they can also be looked at so that they prevent some of the non-communicable diseases that we had mentioned. We know a person at this age, if he has excessive weight, will be in danger of having
diseases of the heart, having diabetes, especially type 2, also having cancers. There's some cancers related to malnutrition. So during this stage also it is very important that these people are taken care, they eat the correct amount of food, but also to take care of maybe the complication that they have depending on the person. So during these different stages, there are different needs according to the growth, according to the development and the activity of the person. So briefly, in terms of challenges, currently the main challenge for us in nutrition is because of one, poor diet. People, yes, taking food, but it is not a balanced diet. Then there is the issue of the processed food. Currently, people have changed their eating habits. They're taking a lot of processed food. We see that people are taking a lot of junk food. They take a lot of salt. They take a lot of things like creep. So there is a lot of processed food, even in terms of wheat products, like a lot of bread. So people are taking these, which actually, looking at them compared to the traditional food, they're not very healthy. Then the issue of food security in other areas where people do not have, the foods are not available. So these are the main challenges in nutrition. The few things that we can do in nutrition so that we can maintain our nutrition health. One is for us actually to be able, if it's possible, to have our own kitchen gardens, that whereby we grow some of these vegetables, we grow some of our fruits. If we can have what we call also kitchen butchery. Kitchen butchery, I mean, we can have our small animals, we can have animals like rabbit, our poultry, our goats, which we can actually be sure that the food is available to us, it's accessible at a cost that we can maintain, and also to be able to have some nutrition education when we are going out to buy foods, especially in the supermarkets. Can we read the labels? Do we know the contents? Do we know the amount of, for example, fat, the salt in it, so that we can actually take what is recommended? Because most of this food, when we take it in excessive, are the ones which give us problems. So we know that this nutrition education, actually, if we have it, it will help us to have good nutrition. Because we know nutrition health actually affects all the other aspects of health, and this is very important. So nutrition, we need to be concerned about it and to do the right thing. Shukran. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه Nyama nyama nyama. Canned meat. Ya ng'ombe. Canned meat. Ya mbuzi. Canned meat. Ya kondoo. Canned meat. Canned meat kwa nyama halali, safi, freshi, isiyo na kemikali yoyote. Sasa tuna deliver kwa butcheries, supermarkets, shule, hospitali na pia tunaweza kuletea kwako nyumbani. Tupigie simu kupitia nambari 0726 620154 ama 0729 319650. Email address yetu ni sales@kenmeat.co.ke. Tunapatikana at the River Export Processing Zone. Who doesn't want a state of being free from germs and dirt? You can only achieve this through Sapphire Industries. Sapphire Industries, manufacturers of Ubah Bathing Soap and Ubah Hotel Soap, a soap so good it brightens up your mood. Ubah Hand Wash, available in apricot, cool breeze and strawberry fragrance. It moisturizes and protects your skin. Ubah Bahur Hair Shampoo with pleasant Bahur and Oud fragrance. Confident look, pocket-friendly and lovely fragrance. Ubah Multipurpose Detergent. Experience a new level of cleanliness. We supply to homes, hotels and institutions. You can walk into any of our distributors in South B, South C, Nairobi West and Eastleigh. We also deliver across the country.
For orders and inquiries, contact us on 0777 111 332. You can also find us on our social media platforms. Sapphire Industries, improving standards, improving lives. Ubah, a purely Kenyan product. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mpenzi mtazamaji, hadithi yetu ya leo inazungumzia kuhusu namna ya kufuturu. Wa an Salman ibn Amir qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن سلمان ابن عامر قال كتوك سلمان ابن عامر أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha aftara ahadukum, pindi atakapofuturu mmoja wenu, falyuftir ala tamrin, basi afuturu kwa tende, fa in lam yajid, iwapo hata pata, falyuftir ala ma, basi afuturu kwa maji, fa innahu tahur, hakika ya hayo maji ni masafi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, hadithi hii amepokea al-Imam Ahmad na Abu Daud, wa sahahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim, na ameisahihisha hadithi hii Ibn Khuzaimah na al-Hakim. Mpenzi mtazamaji, kama tunavyofahamu ya kwamba kuna kitu kinaitwa kufuturu au kufungua mwadhini, hasa kwa yule ambaye kwamba ni mwenye kufunga, iwe ni kufunga saumu ya Ramadhan au ni kufunga saumu nyingine za sunna au za kafara au nyinginezo. Iwapo Muislamu atafunga, basi katika ile saumu yake ni muhimu kabisa afate muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, afate vile ambavyo kwamba hadithi sahihi zinatuelekeza katika mambo tofauti ambayo kwamba tunayafanya wakati tumefunga. Mpenzi mtazamaji, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ambayo kwamba tunaisoma leo anasema ya kwamba idha aftara ahadukum, pindi atakapofuturu mmoja wenu. Ili wakati wa kufuturu umeingia na jua kishazama, au mtu anasikia muadhini wa maghrib, anajua muadhini ukiadhiniwa, hiyo ni alama na ishara na ni dalili ya kwamba jua limezama na ni wakati wa kufuturu. Sasa mtu anapotaka kufuturu, anafaa afuturu namna gani? Kwa njia gani? Ni mambo gani ambayo kwamba ni muhimu kwake kuyafanya wakati yeye anahitajia kufuturu? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha aftara ahadukum, pindi atakapofuturu mmoja wenu, falyuftir ala tamrin, afuturu kwa tende. Kwa hivyo mimi na wewe wakati tumefunga na tunajua kwamba tunataka kufungua mwadhini sahihi, time ndio imefika, basi tusisahau hadithi hii, tusisahau sunna hii ya kuanza na tende, kwa sababu mara nyingi inatutokea hasa wale ambao kwamba wanafuturu msikitini, pamoja na kwamba madada zetu na mama zetu pia wako na hiyo tabia huko manyumbani, japo hatusemi ni tabia mbaya, la, sio tabia mbaya. Okay,
tabia yenyewe ni ile ya kwamba wakati wa kufuturu pale kuna sahani kubwa kabisa, kumejaa vitu tofauti tofauti. Ndani ya sahani kama hiyo utapata kuna sambusa, kuna bajia, kuna kaimati, kuna hanjera, kuna samaki, kuna sijui vitu gani, vitu vingi kabisa. Hii orodha ama listi ni ndefu, hatuwezi kuimaliza kwa vile vitu ambavyo kwamba huwa vimejaa pale ndani. Hatusemi ya kwamba ni makosa, la, sio makosa. Mtu akitaka afanye kama hivyo, lakini pia mtu hafai kuweka sana akilini mambo mengi kama hayo. Basi ukipata tende hiyo natosha, na ni sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa turudi, iwapo sahani iko pale mbele imejaa vitu mutanawia, vitu tofauti tofauti, bajia, sambusa, kaimati, tende na nini, wakati inapoadhiniwa ile adhana inadhiniwa Allahu akbar, Allahu akbar, kitu cha kwanza inavotakiwa kwa Muislamu aanze na nini? Aanze na tende, sio kuanza na sambusa au bajia au viazi au vitu vingine, la. Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, falyuftir ala tamrin, afuturu kwa tende. Tuanze na tende mwanzo kabla hizo vitu vingine, falyuftir ala tamrin. Hivi ndivyo ambavyo kwamba ni sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuna baadhi ya Waislamu wameghafilika sunna kama hizi za tende. Yeye anaangalia tu, jicho lake lishapiga tu kwingine, anajua mwadhini kiadhinia tayari nitaanza na ile katlesi pale. La, piga jicho lako katika tende. Itakapoadhinia mwadhini, uanze kuchukua tende yako moja ule taratibu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa in lam yajid, iwapo yeye hatapata tende. Angalia, Uislamu dini ambayo kwamba ni adhim, dini ambayo kwamba ni kubwa, inaangalia maslahi yote ya watu wote, maslahi ya matajiri na maskini, maslahi ya wakubwa na wadogo, inaangalia maslahi ya watu wote. Sasa Uislamu pia inaangalia, au Uislamu unaangalia